Hello and welcome, FPL managers, and welcome to the Ghono Football Fantasy. And of course, we are at the end of the season nearly. And I think this is the last show that we are going to have for the 25-26 season. And yeah, it's a pleasure to be back and have the show, but also to have Parvez with us. Parvez, welcome. Yeah, thank you, Nadim. Thank you. Right. So Ashfaq will be joining us very soon. He's taking a little bit of time in terms of sorting out his logistics. I think we start to need to get a little bit better with our own logistics as well. I think there are certain things that we need to change for next year. But anyway, that's next year, and there's a lot of things that we can think about doing next year. And we would love to hear from the audience, of course, in terms of what they expect from us next year. If there is something that is new that they would like to see, if there's something that they expect us to be more engaged, or if there's something that they want to have on a more regular basis, yeah, I think we'll be happy to do so. But yeah, it's really good to be back. And I don't know, but this season has been a bit different for me, to be honest, because I think this is after many years since I started playing fantasy football, that I've been so less engaged in fantasy world, and I have been so less engaged in what you call it, dealing with FPL. I haven't been so absent from FPL for such a long time. So this season has been a bit different, and it's been good and a bit difficult. So anyway, it is what it is. But I'm glad, and all the audience are now coming back and thanking us that we are here. So yeah, it's all because you guys continue to support, even if it is in small numbers or large numbers. I'm not really going to talk about the numbers. I think from the very first day, I just want to tell one thing. I know a couple of them are already online, so I just want to share this small moment, looking back a little bit on a certain decision that we had taken, four of us, long time back. I think this was in 2020 when we started, and I think this was our fourth show when we were doing it. Just our fourth show, fourth Futalochana ever, right, Paris? That was fourth one. Yeah. And there was a moment when we were discussing about, we used to do it in Zoom, and that time we never had this StreamYard, and we didn't have this visuals and everything, and we were very novice, and we were still making slides with presentations, PowerPoint presentations and everything, nothing with graphics and nothing. You can go and have a look at it, But I think in one of the backstage discussions, what I wanted to bring it to your attention is that, and I think it still holds very a lot of importance, and I think that's something I just want to say, is that when we were talking about it, we said, what if we continue this for 1 year and nobody watches us? Then what do we do? And then I think it was Ashfaq and Parvez, because Saif wasn't there at that time, and Pranay was there. And I think Ashfaq and Parvez said one thing, is that, Nadim bhai, if we have just one guy watching our show, we'll keep doing it. If we can make time, and if there's only one viewer all our life, one viewer every day, we'll do it. And I think that's something that we have stuck. So I'm quite happy about the fact that, why I'm telling you this story is, I'm not really worried about the number of viewers we get. Of course, it's important, if more the viewers, the better it is, and, it makes us feel good. And it kind of shows that, our hard work is paid. But that doesn't mean when the number is small, is like, oh, tale bad de, Parvez, thak na kori aজকে, আরে লোকজনই তো আসে না, দর্শকই তো হয় না, কেউ তো আমাদের কথা শুনতে চায় না, আমরা তো রেগুলার কষ্ট করে যাচ্ছি, ডেটা বানাচ্ছি, মুখ বানাচ্ছি, চার্ট বানাচ্ছি, ক্যালেন্ডার বানাচ্ছি, অ্যানালাইসিস করতেছি,
টাইমলি আসার চেষ্টা করতেছি, ঘন্টার পর ঘন্টা শো করতেছি, মানুষের কোশ্চেন আনসার করতেছি। কি দরকার এত খাটাখাটি করে? 1 টাকাও তো ইনকাম হয়নি আজ পর্যন্ত। সো কি দরকার? But then, every time when this kind of thoughts come to my mind, I think only one thing is like, when we were nothing, we are still nothing. But, one thing we have is maybe we have about a WhatsApp group with 400 people, and we have a league that is very popular, and we have a couple of very dedicated people who are actually watching the show every day and participating and joining and doing all the things. So that one person, even if we have that one viewer, matters to us. So I just wanted to say all this to just say thank you for sticking with us. Thank you for staying with us. And I know I have been off this season, and as I said, but it is what it is. And this season has been strange because it is a very strange season, to be honest. And I've never been so away from FPL, but it is what it is. Parvez, Yeah. what do you think? How did the season go? Right. নেক্সট সিজন আসলে ডিপেন্ড করে হলো, এটা আসলে নেক্সট সিজন এখনো 2 মাস পরে, এবং তার মধ্যে আসলে অনেক 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 ইন্টারেস্টিং জিনিস, যেমন আসলে অনেকেই আমাদের কাছে এক্সপেক্ট করতেছে যে আসলে আমরা যেমন নাইতাল সুজন একটা কমেন্ট করছে, এন্ড দেন শিয়ান নাইমও অলসো, যে ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যানালাইটিক্যাল শো অ্যারেঞ্জ করেন, ইট উইল বি ফান। সো আসলে সবার আসলে একটা এক্সপেকটেশন আমরা যেটা দেখতেছি যে অন্ততপক্ষে 6 বছরে এই নামগুলা, যে শিয়ান নাহিম একদম প্রথমের দিকের, নাহিদ আল সুজন একদম প্রথমের দিকে, আশরাফুল আরিফিন ভাই যদিও একদম প্রথম থাকে না, তারপরও তারা আসলে আমাদের কাছে স্টেবল, এবং মুন্না স্টিভেন রজার্স, মুন্না রজারি, তাই সেও আসলে আমাদের জন্য খুবই মানে তারা সবাই আমাদের আমাদের ফ্যানরা, আসলে আমাদের আমরা এক ধরনের ফ্যান হয়ে গেছে এরকম বলতে পারি। তো লিস্ট আমাদের এটা হলো অ্যাচিভমেন্ট, যে এই নামগুলা যে আমি বললাম একটু আগে, এরা আসলে কাইন্ড অফ আমাদের জন্য ইন্সপিরেশন। আসলে আমরা একজন ভিউয়ার খুঁজতেছিলাম, কিন্তু এরকম অনেকজন ভিউয়ার, আমি একদম নাম যদি বলতে যাই তাহলে নাম বলে শেষ করা যাবে না। এখন ওই যেমন তানজিলুর রহমান ভাই, আরিফুল শাকির ভাই, অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি শিয়ান নাহিম, ডেফিনিটলি এখন সে ইউকে তে চলে যাওয়ার পরও সেখান থেকে আমাদের সাথে কানেক্টিং থাকে। এবং আমি আলামিন চৌধুরী ভাই, আ এরকম আসলে নাম আমি যেটা বললাম যে নাজিমের আমার খুব নাম মনে থাকে। আর আমার হলো ভিজুয়াল জিনিস দেখলে নাম মনে থাকে। বাট আমাদের লাস্ট গেট টুগেদার এ আসলে আমরা যখন সবার সাথে মিট আপ করছিলাম, তখন আসলে সবগুলো চেহারা যখন আসছে, তো প্রত্যেকটা চেহারার সাথে আসলে আমাদের নামগুলো ওইভাবে মনে আছে। আর ইকবাল হোসেন ভাই তো ওয়ান অফ দা সিরিয়াস ফ্যান, যে আমাদের এমন কোনো পোস্ট নাই যেখানে আসলে সে নাই আরকি। Exactly. অবভিয়াসলি আমি আরেকটা নাম বলবো, যে আলম শারিয়ার ঝলক। হি ইজ দ্য কাইন্ড অফ আমাদের শো এর একটা হইলো মানে বুস্ট আপ দেয় সবসময়, যে সে সবসময় আমাদের এমন আমরা অনেক সময় অফ মুডে থাকি, অনেক কোশ্চেন করতে করতে অফ মুডে থাকি, বাট সামহাও আলম শারিয়ার ঝলকের কমেন্ট আমাদের পুরা ইয়েটাকে মানে চেঞ্জ করে দেয়, মানে আমাদের মোমেন্টটাকে পুরা চেঞ্জ করে দেয়। সো থ্যাংক ইউ, যে প্রত্যেকটা ভিউয়ার, প্রত্যেকটা হামিম নুন নাহিন, আমি স্পেশালি হাবিব নুন নাহিন প্রথমের দিকে শো গুলা যেভাবে আসলে সে কমেন্ট করতো, সো সে নিজেও আসলে এম্বারেস হয়ে যেত। সো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে আসলে আমাদের এই 6 বছরে এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট, এবং এই ফ্যানরা এবং এই আমাদের ভিউয়ার্সরা হলো আমাদের এই ফুটবলের প্রাণ বলতে পারি আমরা। সো No, that is true. That is why I'm saying, Parvez, যে কিছু হোক না হোক, ওই যে বললাম না, যে মোটো নিয়ে ছিল আর কি, সেই চতুর্থ ফুট আলোচনা, আই ডোন্ট নো এটা আমাদের কয় নাম্বার ফুট আলোচনা, নিজে ভুলে গেছি। এটা আমি যদি আমি যদি বলি যে আমরা প্রত্যেক বছরে কিন্তু 100 প্লাস, অর্থাৎ 100টার বেশি, অর্থাৎ যদি আমরা 6 বছর ধরি তাহলে অলমোস্ট আমরা 600 এপিসোড করে ফেলছি। তার মধ্যে আপনি ডেফিনেটলি যদি এই যে 38টা যদি 6টা দিয়ে আমি গুণ করি, তাহলে বোঝা যায় যে 300টা, অর্থাৎ 180টা প্লাস আমাদের হইলো ফুট আলোচনাই হয়েছে। এই 600 শো এর মধ্যে হলো 200টার মতন ফুট আলোচনা। সো ইটস কোয়াইট, মানে 30টা করেই ধরি, 30টা করে 6টা করে ধরলে 318, হ্যাঁ 180টা ফুট আলোচনা। সো এই 180 নাম্বার আমি যদি ধরি, এটা এপিসোড ফুট আলোচনার এপিসোড নাম্বার 180, ঠিক আছে, সিজন 6। হ্যাঁ, আমরা হলো এখন ধীরে ধীরে কিন্তু ওই যে জি বাংলা আর ওই যে স্টার জলসার মতো কিন্তু হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে।
হ্যাঁ, যে ভাই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাই, এদের এদের রাম কাহিনী শেষ হয় না, ঠিক আছে, এরা এপিসোডের পর এপিসোড, একটা সময় আসবে হয়তো বা এমন হইতে পারে যে 2022 শো হয়ে গেছে আমাদের, তারপর আমরা চলতেছি আর কি, লাইক পিপল উইল বি প্রয়েড লাইক ভাই এদের এদের মানে এরা তো জি বাংলার স্টার জলসার মতো সিরিয়াল বানাইছে, একই কাহিনী চলতেই আছে আর কি এদের। বাট না, ওই 4 নাম্বার শোতে যে কথাটা বলছিলাম আর কি, যে বুঝছিস, তুই আর আশফাক যে কথাটা উঠেছিল আর কি, যে বা ইভেন আমাদের যদি একটা দর্শক থাকে তাহলে আমরা একটা দর্শকের জন্য যতটুকু পারি আমরা ডেডিকেট করি, লেটস ডু দ্যাট। সেইখানে একটা দর্শক করতে যায় হামিদুর নাহিন, আরিফুল শাকের, তানজিলুর রহমান, তারপরে তৌহিদুল ইসলাম, তারপরে এইদিকে আকিব মুজিব, হ্যাঁ, তারপরে এইদিকে আলম শারিয়ার ঝলক, ওইদিকে নাহিদ আল সুজন, হ্যাঁ, তারপরে আরো এখন অন টপ অফ দ্য লিস্ট অনেক নামে মনে আসবে না, বাট নামের আসলে শেষ নেই আসলে, টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ, তারপরে এই যে শিয়ান নাইম, তারপরে এই যে টিপু, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তো এমনি এখানেই 10 জনের নাম বলে ফেললাম আর কি। সো দ্য থিং ইজ আরো অনেক নাম মাথায় আছে, বাট এখন ওই চিন্তা করে বলতে হবে আর কি, নাম ডাইরেক্টলি আসতেছে না। হ্যাঁ, বাট দ্য থিং ইজ পারভেজ, এই নামগুলো যে এখন মনে আছে এবং দে নো আস, উই নো দেম। আই থিঙ্ক ওই একটা দর্শকের জায়গায় আমরা কিন্তু 10টা নাম পাইছি, অ্যাটলিস্ট আমি যদি 10টা নাম বলে থাকি 10টা নাম তো পাইছি। সো অ্যাটলিস্ট ফর দিস 10 people উইল কন্টিনিউ ইনশাল্লাহ, ইফ অল থিংস গো ওয়েল, আমরা সবাই সুস্থ আছি এন্ড এভরিথিং ইজ ফাইন। হ্যাঁ, এবং আল্লাহর কোনো মানে কোনো গজব না পড়লে আমাদের উপরে, উই শুড বি ব্যাক ইনশাল্লাহ। কান গ্যারান্টি এনিথিং, হ্যাঁ, কারণ আমাদের হাতে সবকিছু না, বাট ইফ নট উইল বি ব্যাক হোপফুলি। বাট এনিওয়ে, এই সিজনটা শেষ and I'm a bit, I'm জানি না, I feel like this season has been pretty long for me, but at the same time আমার কাছে মনে হচ্ছে যে pretty short for me. So আমি আসলে নিজে এখন একটু মানে একটু লাইক কনফিউজড, বুঝছিস, যে আসলে আমার জন্য আসলে সিজনটা লং নাকি আসলে সিজনটা শর্ট। কারণ একবার লং মনে হচ্ছে যে সেই মনে হচ্ছে কতদিন আগে তুই আমাকে বলছিলি, আরে এবার কি আমরা ঘন ফুটবল কি হবে না কোনো কিছু, কি রে ভাই সিজন শুরু হয়ে যাচ্ছে, তোদের কোনো খবর নাই। আমি তো তখন মহাব্যস্ত, ঠিক আছে, সো আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট এপিএল কামিং। আমি খালি দেখেই যাচ্ছি অগাস্টের 1, 2, 3, 4 প্রতিদিন যায় নোটপ্যাডের মধ্যে লিখতেছি, বাট নেভার ওয়ান্স ইট ট্রিগার যে আসলে অগাস্ট মাস শুরু হয়ে গেছে, এপিএল শুড বি স্টার্টিং, যেটা আসলে সবসময় হয় আর কি। বাট তখন তুই বললি তারপরে আলটিমেটলি, বাট এটা মনে হচ্ছে যে অনেকদিন আগের কথা। অ্যান্ড দেন নাও আই ফিল লাইক, হ্যাঁ, বাট আমি তো সিজনে অধিকাংশ সময় ছিলাম না, ওমান সিজন 30 চলে আসলো। ফর সাম রিজন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কি, লাইক আফটার গেম উইক 19 আই ডোন্ট রিমেম্বার মাচ অফ দ্য গেম উইকস। বিশেষ করে এই ডিসেম্বর মাসে মানে হাউ দ্য সিজন ফিনিশড, I have no idea. How did 20 to 30 finished? I have no idea. But anyway, Ashfaq is, I think, back, and I think Ashfaq has sorted. Ashfaq, are you there? No, he still can't, still not responding. So, yeah, thanks, Shianaim, for that message, brother. And I'm really, Said Arifin by saying what? Mining fanra সারা জীবন হিট করে গেলেন, এবার ভালো কিছু বলেন আর্সেনালকে নিয়ে। Probably you didn't hear anything, Said Arifin bhai. You didn't hear anything because you are muted. So আপনি হয়তো শুনতে পারেননি, বাট আমি অনেক ভালো কিছু বলছিলাম কিন্তু অলরেডি। হ্যাঁ, সো আপনি হয়তো শুনতে পারেন নাই, বাট yeah, congratulations anyway. Jokes aside, congratulations. The thing is, at least after 22 years you won. But let me tell you one thing. I was awake that night when City was playing Bournemouth. I completely forgot the match started. Because again, I'm বললাম না যে এই season, this has been my worst off-season kind of a season আর কি। So I had not, আমি একদমই absent-minded ছিলাম, আমি জানতামও না যে Bournemouth versus সিটির খেলা আজকে রাতে। So খেলা চলতেছে যে এদিকে আমি নোটিফিকেশন কখন মিউট করে রাখছি তাও জানি না। I was watching something and I was doing some work and I was watching something. এদিকে খেলা চলতেছে, so ঠিক
3টা বাজে আমি চিন্তা করলাম যে না অনেক রাত হয়েছে, এখন যাই ঘুমা পড়ি, আবার সকালবেলা অফিস আছে। তো একটা সিগারেট নিয়ে আস্তে করে বাথরুমে গেলাম, যাই দেখি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ অনেকগুলা। তো হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকলাম, দেখি গ্রুপের মধ্যে অনেক কথা টথা হচ্ছে। তো আমি আর এখন লাইক গ্রুপে ঢুকে এখন এইগুলো দেখতে যাচ্ছি না, আমি ইন দ্য মুড টু স্লিপ। বাট ওখানে হঠাৎ করে দেখি একজন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, হ্যাঁ, তার একটা মেসেজ, তার নাম দেখতে আমি আরে বড় ভাই আমাকে কি মেসেজ পাঠিয়েছে, বিকজ হি ইজ নট লাইক আ গাই হু উইল সেন্ড মি মেসেজেস অন আ রেগুলার বেসিস। ঠিক আছে, তো তো বড় ভাই মেসেজ দেখে আমি যখনই খুলছি, খোলার পরে দেখি যে আর্সেনাল ট্রফি, আর নিচে লেখা আছে and I was like, okay, তার মানে হয় সিটি হারছে আর নাহলে সিটি ড্র করছে, যার কারণে আর্সেনাল অলরেডি স্ট্যাটিস্টিক্যালি আর্সেনাল আর চ্যাম্পিয়ন, যার কারণে বড় ভাই আমাকে পার্সোনালি মেসেজ পাঠাইছে। তো বড় ভাইয়ের সাথে যখন আমরা এই প্রথম আর্সেনাল আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে প্রথম যখন ঝগড়া শুরু করি, সেটা হলো 2004 সাল ছিল। দ্যাট টাইম চেলসি ওয়াজ রুলিং দি প্রিমিয়ার লিগ উইথ হোসে মরিনো অ্যাট ইনচার্জ আর কি, হ্যাঁ, আর রোমান আব্রামোভিচের যুগ শুরু হয়েছিল আর কি। সো হি ডিডন্ট গেট টু সি, আই ডিডন্ট গেট টু সি, এবং কেবল ইনভিনসিবল সিজনটা শেষ হয়েছিল আর কি, আর্সেনালের ইনভিনসিবল সিজনটা শেষ হয়েছিল আর কি। তো সে তখন রেনিং চ্যাম্পিয়ন, আর আমরা তখন কেবল হারছি। তারপরে মরিনো আসছে, রোমান আব্রামোভিচ আসছে, চেলসি ইজ এ নিউ ক্লাব, চেলসি ইজ এ বিগ থিং, ওকে, ঠিক আছে। তো এইসব বড় ভাই মনে কর যখন তখন কথা বলতাম, তারপর বড় ভাই বলতো নেক্সট সিজন দেখা দিব। So he had to wait 22 years to now tell me, hey. So yeah, I feel for you Arsenal fans, and I know আমাদের নিজেরই we won it in when 2013, right? And it's been already 13 years since we last won the trophy. ঠিক আছে, এই 2000 সালের 13 বছরের আগে আমরা জিতছি, আর 13 বছর পার হয়ে গেছে আমরা জিতি নাই। So it's kind of we are already at the half stage of this new millennium when we won it last and we didn't win for so long. So I feel your pain and I understand your happiness. So yeah, go ahead and make fun as you can. It's your time. It's okay. We are happy to take it. This is what makes the football as a game very interesting. But we have a lot of people. Sorry, bro. Matri joined Kollam. Sorry, what is it? Oh, live. Okay. No worries. If you joined just now live, it's okay, brother. It's okay. Ashfaq is going in and Ashfaq is coming out, and Ashfaq is going in and Ashfaq is coming out. This is like Ashfaq being the what do you call it? The league position. Ashfaq on top, and then Tanzilur Rahman or Tawhidul Islam being on top. Then Ashfaq on top, then Tawhid on top. Then Ashfaq on top, then Tawhid on top. I think Ashfaq is doing that. Yeah. But anyway, what is this comment about? সিজনের শুরুতে বাংলা ভাষাভাষী এফপিএল পডকাস্ট চাচ্ছিলাম, ফেবু ইউটিউব অ্যালগোরিদম হয়তো আমার কাছে পৌঁছায়নি। 20 গেম উইকে জিএফএফ এর সাথে যাত্রা শুরু। আসলে তারপর থেকে এই পর্যন্ত পারভেজ কোনো শব্দ পাইলি? হ্যাঁ, আমি আওয়াজ পেলাম, গলার আওয়াজ, মিষ্টি আওয়াজ, কোকিল কণ্ঠী, আশফাকের আওয়াজ মনে হচ্ছে। Sorry, this is a new laptop. Maybe I'm having some connectivity issues here. Maybe the laptop got anxious. Maybe the laptop got anxious, meeting Nalim for so long. That is sometimes the things that happens. I'm still trying to work my camera out. Still can't get a feed though. But you guys can hear me, right? Yeah, absolutely clear and crystal. Audience, in case you didn't know, somebody bought a new laptop. In case you didn't hear anything, I just want to tell you, bigoto 21 minute dhore we are live and somebody just bought a new laptop. That's the breaking news right now. Yeah, that's the breaking news. Anyway, ভাইয়ের কমেন্টটা পড়তেছিলাম। আসলে তারপর থেকে এই পর্যন্ত মিস হয়নি। লাস্ট 16-17 সিজনে খেলা হয়েছিল, এরপরে আর
connect থাকতে পারি নাই. I don't know why I can't read today. Wait just a second. I think I need to enlarge my screen. Okay, now I can. I'm getting old. Sorry, audience. এমন হয়ে গেছে যে আপনাদের পডকাস্টের জন্য অপেক্ষা করি, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিদিন যদি অ্যানালিস্ট করা যেত, ওকে, অ্যানালাইসিস করা যেত. ওকে, থ্যাঙ্কস ব্রাদার মাহমুদুল হাসান, গুড টু হ্যাভ ইউ. 20 game week থেকে already you have watched nearly 18 game weeks been with us, so thank you so much. And we've been doing it since last 6 years, so good luck. Yeah, and probably the algorithm didn't reach you because you didn't play since 2017-18. Last you played then, and then I think probably you joined this season, so that's why you were completely, your algorithm was completely out of the FPL world, so that's why you didn't get connected. But now you are, and you got us. Yeah, but great. Anyway, okay. Parvez, let's get to the show then, because I can go on talking about many things that I did this season and many things I didn't do this season, because this season is strange. In case Ashfaq is hearing, this season is strange in a sense that, we have Arsenal as champion after 22 years, and it could be a season where one North London club actually is the champion, while the other North London club could actually be relegated. Yeah, that is a season. It is a season where until game week 19 I was top of the league without paying zero attention, and then by game week 38 I am actually now fighting relegation in my own group. Yeah, it is one of that season when I was leading Ashfaq by 64 points and I was ahead. Now Ashfaq is 113 points ahead of me. So yeah, it's that kind of a season actually. So I'm not sure, but anyway, welcome audience. And this me being 113 points above you is a normal season, isn't it? Your voice is very blurry. Yeah. Ashfaq, there's a lot of, it's not really an echo, Ashfaq, if you can hear me. I just want to make it clear that your voice is not very clear, that's one, and it's bouncing off. It's not really an echo, but it's bouncing. Yeah, and it's like the words are getting jumbled up a little bit, if I'm able to explain myself clearly. Yeah, so just get that sound sorted before we can have you clearly on the show. Okay, Razi bhai, good to see you. Yes, you are another one who's been with us for the last 2-3 seasons. So thank you so much for this. Ghono সাথে আমাদের 3-4 season গেল, আর আমার rank ছিল 1.9k 2012 and currently in 15k. Thanks a lot for helping us out throughout the season. Hats off. Thanks, brother. I remember you with your cute looking baby little face, a kind of a profile pic. So I'll remember you for that. So suddenly if you change your profile pic, does not mean I completely forget you. The moment I see your name, you have an image with me in my head. So yeah. Anand, we met, we left, then we got disconnected, then we met again, and then now since then we've been here together. Thanks, brother, for being regular now, and I think now we are so connected, and at least you are very well connected now with Parvez, so I don't think so your attachment with Ghono is going to go off now very soon. So thanks so much. Deadlines team saved my game weeks. Thanks for that. Even won a podcast league, pick league. Okay, out of nowhere. Thanks for all those opportunities and merits. You guys are inspiration to young managers like me, and I hope the spirit continues till the end. Yes, inshallah. Hope we will be able to continue. By the way, I just want to ask the audience, if you think the pick 3 league was interesting and you think this is something that we should continue, then please do let us know, or else we might think of a different modality. I think I find it very successful because I have seen at least more than 50 entries every game week. Ashraful Arifin bhai has been doing a lot of hard work behind this scene, trying to collect all the scores and then make it and tally and do the scores and make a presentation. But every week around 40 people have actually participated in the show itself, in the league itself, which was great. So
I find that hugely successful rather than, just entering a league and then never paying attention to the league, and then at the end of the season you come and take 500, 5,000 or 20,000 taka away without actually doing us any favor. I don't think so. That's very fair, to be honest. Yeah. In a world of opportunity and give and take, I think we are asking very minimum take from you. And the only thing we ask you is to watch us. But if you're not watching and then you're winning the 20,000, I think it's very unfair. And it's unfair mostly not on us. It's not unfair to us. You don't watch, it's okay. We set up a prize and you won the prize and that's it. You take the money. That's fair. That's fair. But what's unfair is all those people who are watching us and then not being able to win it is actually unfair. Yeah. So those people don't need to invest so much time there. Yeah. Because that's the only thing that we have asked you, that please do support us, do watch our shows, do promote us, do appreciate whatever we do. So if you're not doing that and just coming once season শুরুতে ঢুকলাম, league entry করলাম, তারপরে season শেষে এসে দেখলাম আরে আমি 20,000 টাকা জিতে গেছি আর আমি 20,000 টাকা এসে নিয়ে গেলাম, and then there are people like Mahmudul Hasan bhai who will watch every weekend এবং প্রত্যেক উইক এসে চায় যে আমি এরা আসে না কেন, and then he wins nothing, but he's the one who's giving us everything that we ask for in return. Return আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা he's giving, and the guy who winning 20,000 is not giving. Is not fair. It's not fair to managers like you. So I think I will happily be continuing this modality. But yeah, do let us know in the comments if you like the Pick 3 league, and we'll continue next season as well. Yeah. Okay. We had Invitational Classic League. We had, but we stopped it. That's what we were talking about, Mahmudul bhai. Because if we do that, then it becomes আমাদের আছে, বাট ওটা আসলে পুরালি not my price money. Yeah, the free, and we had আগে আমাদের ওই যে 20,000 টাকার একটা ছিল, বাট ওটা তো ওই যে যেটা হয় যে হুট করে ম্যানেজার ঢোকে সিজনের শুরুতে, সিজনের শেষে যায় দেখে হঠাৎ করে ঝড়ে পরে কেরামতি বাড়ে। এবার আমাদের খুব মজার হয়েছে যে আমাদের পিক 3 লিগের কারণে আমাদের যতগুলা উইনার, অর্থাৎ আমাদের ঠিক এই 25,000ই যাচ্ছে, বাট 25,000 শুধুমাত্র আমাদের ভিউয়াররাই পাইছে। সো এইটার জন্য আসলে আমরা এইটা হলো আমাদের জন্য একটা বড় বোনাস। সো it's this is called give and take, you watched, you got. We wanted you to watch us and we'll give you, and that's what you did, and you got back from us. I think that's a fair trade, fair understanding and fair trade. Yes, it's a very fair trade. হ্যাঁ, ঘন্টার পর ঘন্টা নাহলে তোরা আমার কথা কেন মানুষ শুনবে? কি জন্য? টাকা পড়ছে নাকি মানুষের? কাম নাই মানুষের, কাম আছে তো ভাই মানুষের। তো কাম থাকলে যেখানে সেখানে why would people listen to us? এই খালি 20,000 টাকা দিলেন দিকা, তাও আমি জিতবো কি জিতবো না ভাই, এটার জন্য আমার এখন আপনার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে এসে 2 ঘন্টা আপনার পেশাল পড়া শুনতে হবে? সিরিয়াসলি, are you fooling? Yeah, that's another fair point, so it's okay. Anyway, let's move on. And as I said, this is the Futalochana FPL Ghono show for Game Week 38, and yeah, let's move on. Next slide, please, Parvez. If you haven't followed and liked and subscribed yet, you seriously missed 6 years of continuous content. And I think I can proudly say after 6 seasons, I can proudly say, and I think Ghono Football can proudly say that we are the only ones who have been regularly producing, no matter what happened. We have hardly missed, I think, more than 5-7. I think আমাদের এখন আমরা যদি এই যে ডাবল ডিজিট কন্টেন্ট করিস না পারবেস, রাইট, তুই তো ডাবল ডিজিট কন্টেন্ট বানাইস না। সো ডাবল ডিজিট যারা দেখে আর কি, তাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে when I make this analogy আর কি, আমি যেমন এই উদাহরণটা দিব তাদের বুঝতে হবে। আমরা কিন্তু শো মিস করার দিক থেকে পারবে যে এখনো কিন্তু ডাবল ডিজিটে পৌঁছায়নি। Such a poor performance from us. Oh, look who's back. My God. কি তামসা, সব ফকফকা। ও মানি কি বাতি লাগাইছস? Philips, no? Oh my God, Ashfaq, my God.
What drama? Right. क्या शक्ल है तुम्हारा? So, Okay. like I was saying before I got disconnected. You guys can hear me now? Just checking. Yes, we can hear you. We can hear you. Okay. Like I was saying that this season does seem, unusual. Like Narin Bhai was saying that one London club has become champions, another one might get relegated. But what is normal is that we being 100 points above Narin Bhai feels normal. That is not something abnormal. There are days when Arsenal fans get to brag about being the Premier League winners. Then there are days when some managers also get days to brag about the fact that they have 100 points above me. It's okay. It happens it happens after 22 years. It's okay. Yeah, when you do it 6 years in a row, 7 years in a row, it doesn't seem like a brag anymore. Yeah, I think that's a very incorrect stats actually, and that's a completely in a world of misinformation and disinformation, ভুল তথ্য এবং গুজবের মাঝখানে আপনারা পড়বেন না দর্শক। Ghono football is not famous for this. Ghono football is actually famous for giving accurate statistical analysis. So that is why we have Fantasy Football Scout as our partner, and we are part of the Scout network. So if you haven't used this tool, you should talk to. You might not feel like you might feel like ঠিক আছে আমাদের partner, আমরা ওদের partner, and we'll talk good about it because it's beneficial. ঠিক আছে, so চোরে চোরে মাস্টার তো ভাই হইতেই পারে, ব্যাপারটা এরকম আর কি, হ্যাঁ। But then there is two people who have actually bought it from us. So one is Ashraful Arifin, by the other guy's name I don't remember. Sorry for that. But Ashraful Arifin Bhai is using this tool for the last 2 years. So you can reach out to him and ask him his views and he'll tell you. I am not the one should be telling you because you might feel like, I'm trying to oversell Fantasy Football Scout. But again, if you're interested, do get this next season. I think now it's a complete waste of time to get it this week. But thanks to Fantasy Football Scout, and I think I want to take this opportunity just to say thanks to Fantasy Football Scout for supporting us since 2022. And it came at a moment when we never expected, and we thought it is going to be a very short partnership, but it has turned out to be a beautiful partnership of over the last 4 years. And I'm really grateful. And I think Ghono Football, on behalf of Ghono Football, I can tell that, we are really, really grateful. And I think Parvez and Ashfaq and everybody, you all talk about Parvez being such a brilliant manager, and he has all the data, and he's called the data baba, and people create secret groups behind my back, keeping me out, and then making a group called Data Baba, and then over there only couple of managers will interact with Parvez and I am left out of it. These are the things, conspiracies happen only because Fantasy Football Scout gave us the data, or gives us the data, and Parvez has access to that data. And because Parvez has access to that data, he has all the data in his head. And these people, like, some people on the screen as well, they go behind my back. আমার পিছনে আরেকটা গ্রুপ খুলে ডেটা বাবা নামে, and then they go and ask Parvez ভাই ওই স্ট্যাটসটা দেন তো উমুক প্লেয়ারের, কারণ এটা আবার আমাকে বলা যাবে না, because if I come to know, আচ্ছা Ashfaq is buying this player, so maybe this player is good, so I will copy him. But I'm not the one who's copying. It's Ashfaq who's keeping tab on everybody's team, not me. Anyway, that's Fantasy Football Scout. So thank you. Side topic, but it's kind of very referenced and very likely to say that. So we have these hot topics right now. Let's start with the podcast pick 3, and I think I was talking about it already. Audience, if you feel this is it, then please let us know, and we will continue this next season as well. And I think it's much more beneficial because every week a different person gets the opportunity. It's always a fresh start. Yeah. Okay. So let's see who's the game week winner for game week 37. See, we were talking about this cute little baby-faced guy. Yeah, I was talking about this cute little baby-faced guy, profile pic, who used to come, and I used to think he's a small kid, like a really small kid. Only turns out to be like he's really a very smart guy going around.
And today I see his name here in the podcast list. Wazid Razi, good to see you, brother, and congratulations for winning it. Well done, really. You scored about 28 points, beating Zahid Hassan Khan. Zahid Hassan Khan is basically, I think, Manoj Bajpayee, right? Yeah, Manoj Bajpayee. Okay. Yeah. Okay. Arsenal fan. Oh, okay. Okay. So I think right now he's giving probably some Manoj Bajpayee dialogues from Gangs of Wasseypur because Arsenal won it. But anyway, you beat Wise Razibai. You beat. মজার ব্যাপার না যে আমি যদি সাইটে দেখি যে এইবার কারা কারা জিতছে, সো এখানে একটা নামও আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে আমাদের ভিউয়ার, একটা নামও আমি এরকম প্রত্যেকটা নাম exactly. Every name is known to us, to be honest. Every name, to be honest. So yeah, Wazid Razi, congratulations, brother, for winning it. You beat Zahid Hassan Khan, and of course, Tawhidul Islam again missed out. This guy's been coming close every week, but unfortunately, he couldn't. Also, congratulations to Iqbal Hussain for winning it 2 times, Mohammad Shabbir Hussain for winning it 2 times, Noyan for winning it 2 times, and Sadman Saqib Kabbu Bhai also winning it 2 times. The others who won it for once at least are Shamim Ahmed, again, a known face, Ariful Shakir, a guy who came and joined us for the get-together all the way from Chittagong while missing out his cousin's marriage. I mean, that, Ashfaq, I just want to tell you, I was telling the story about our 4th Futalochana episode where you said, Bhai, ekta darshoko jodi thake, let's try and do that. I think our consistency and our dedication for one fan will translate into more fans. And I think that's kind of, what Ariful Shakir was a kind of a embodiment, is a reflection of that kind of a person that we were looking at. He left his cousin sister's marriage to only join us for that get together. Then Tanzilur Rahman Bhai, again, I don't know, I have nothing much to tell about you, to be honest, because you've just been incredible support. Sajjad Ahmed, yes, as usual, again, another. Ashraful Islam, what do I tell about this guy? I have nothing, really, just a brilliant, wonderful person. And again, Bapi Bhai is the one who won this. See, Arsenal, the champion. See, he's the one who sent me a message at 3 o'clock saying, hey. Anyway, it's his day, and I will avoid going home now for the next few weeks because I don't want to see him. And probably again, throughout the next season also he'll continue it. Imran Khan, Sadman Saqib, Farhan Chaudhary, Apun Bhai, Tajul Islam, Tawhidul Islam, Mehdi Hassan Fahim, Zahid Hassan, Naim, Ibrahim, Pothik, Anan Abtai Rahman, and Shafin Rahman, and Wazid Razi. All of you have won it 1 time. So I'm sure all of you have got your prize money and you can claim if you haven't. শেষের 8টা একটা বাকি আছে, যেটা আসলে okay 7টা ডিউ আছে, এটা হলে 8টা হয়ে যাবে। Okay, so we'll clear that up by end of this 38 game week. Once we know the 38 game week winner, we'll not be able to announce the 38 game week winner, but we'll make an announcement in at least podcast to kora jabe na. What we can do is we'll do it in the thing. Page contact korbo. Exactly. Right. Thanks so much. This has been a brilliant. Rio, as I heard you were supposed to join us today. I heard that news and I was like, yeah, sure, bring him along. Brother, it would have been great if you could have joined us from Canada. But anyway, if not, no problem. Hello, Ghono Scott. Appreciate the weekly pod this season. Feels good to listen to my fellow countrymen discuss soccer. Hope to collaborate with you guys next season and do a pod or 2. Yes, please, feel free. Anytime you can reach us. You reached us to us already this week and wanted to do it, and I was happy to have you on board, but unfortunately you couldn't make it. So next season, but we are really glad that you're sitting in Canada and then watching us listen to all the bog that we do. Sometimes meaningless, sometimes meaningful. Sometimes my banter with Ashfaq and Ashfaq's unnecessary, making one thing sound like as if it's the end of the world, and it's the most serious thing that people should ever pay attention to. So yeah, just ignore him sometimes. That's okay. And then Saif with his crisp information. See,
এমন কথা বলছি, Ashfaq felt so shy and he left. अभी भी डरता है मुझसे, अभी भी डरता है. Oh, he's back again. Okay. Yeah, Ashfaq, I was talking good about you while you were away. Just in case you were wondering, because because you have a very suspicious mind, and you'll pass on a comment like, what was nothing by talking about me when I went for a brief moment. You never know. So just before you ask those kind of questions, which creates doubt about in the minds of the people and the audience, I just wanted to clarify that. I'm a very transparent guy, right, Ashfaq? Of course. So, this video is uploaded anyway, so I will get to know what you spoke about anyway. Yes. And I have the editing tool power capacity anyway, so I can edit it as well. So it's okay. And this is the future. What you call it? FPL star. Now, if she's beating me, I'm happy to take that beating. But I can't tolerate her father beating me, and especially by 100 points. So, Mira, welcome. Good to have you on the show. Congratulations for completing 2 years already. You're growing up super fast. I just remember that day Ashfaq telling me, "Bhai, I'm sure to join korte parbo na because my wife is pregnant and she'll be in Central Hospital. So I'll have a bit of a." And I was like, okay, yeah, please just don't worry about it. Just focus on your wife and don't worry about it. And now you're already 2 years old, Mira. I'll tell you all the stories. Don't worry about your father. Don't worry. There are many things I can tell you about your father. Ask me. I'll tell you. Potli ka jhodi. I have a lot of stories about your father. Anyway, let's move on to the next content, and I think we'll get the shows quickly running, and then we can get into the question and answers as quickly as possible. Injuries and press and roundup. Not my cup of tea. I think it's only Parvez who I consider as Bangladeshi Ben Dineri. So over to Ben Dineri from Bangladesh. Oh, thank you, Nadeem. এটা আসলে বিশাল বড় একটা মানে থাক আমি আগে বাড়ি। সো ইনজুরি এন্ড প্রেস কনফারেন্স এই উইকেট আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, যেখানে আসলে অনেক টিম আসলে রোটেশন প্রম্পট, অনেকে ধারণা করছে অনেক রোটেশন হইতে পারে, তার মধ্যে যদি ইনজুরি আসে কাপটা মারে তাহলে আসলে আরো প্রবলেম। তো এই মুহূর্তে যারা আসলে আমাদের ইনজুরি এবং প্রেস কনফারেন্সের রাউন্ড আপে আমি যদি দেখি, এটাকে সামারি যদি করি, তাহলে উইফার ব্রাইটনের ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ এটা, যেখানে উইফার হলো ফিট টু প্লে। স্ট্রক তার ব্যাপারে ইনজুরি শোনা যাচ্ছে লাস্ট ম্যাচে, কিন্তু এই ম্যাচে কিন্তু এসে ফিট টু প্লে। ইভেন বগল কিন্তু এই ম্যাচে ফিট টু প্লে, এন্ড সোলাঙ্কি ইজ ব্যাক। সো রিচার্লিসন ওনারা কাইন্ড অফ একটু ট্রিকি সিচুয়েশনের মধ্যে থাকবে বিকজ সোলাঙ্কি ইজ অ্যাভেলেবল, বাট নট শিওর যে আসলে সে বেঞ্চ থেকে স্টার্ট করবে না আসলে স্টার্টিং লাইনে পেয়ে থাকে। আই হোপ যে আসলে সে বেঞ্চ থেকে স্টার্ট করবে। এন্ড দেন দ্য কোয়েশ্চেনেবল কিছু প্লেয়ার যেমন টনালি পটেনশিয়াল অ্যাভেলেবল হইতে পারে। অ্যালিসন, ইসাক ট্রেন করছে, ইসাক গতকালকে ট্রেন ছিল এবং অ্যালিসন অনেক আগে থেকে ট্রেনিং শুরু করছে। তো তারা হোপফুলি অ্যালিসনের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে অ্যালিসন হয়তো স্টার্ট করবে, বাট ইসাক কাইন্ড অফ ওই সিচুয়েশন। বাট ফ্রিপং নোয়া তার ব্যাপারে কোনো মেনশন করে নাই। সেসকো নো আপডেট, প্রেস কনফারেন্সে তার ব্যাপারে কোনো বলা নেই। আইনা ব্যাক টু দ্য গ্রাস, বাট আমি যতদূর জানি যে আইনা হয়তো বা এই ম্যাচে স্টার্ট করবে না। মরিনোর ব্যাপারে এইমিং টু ফুল ট্রেনিং, বাট নট শিওর যে আসলে অ্যাভেল কিনা। বাট পেড্রো হোপফুল যে আসলে জো পেড্রোর ব্যাপারে কোচ যেটা বলছে হোপফুল। কোয়ারিলের ব্যাপারেও সেম কথাই বলছে। এন্ড সেসিকনন ব্যাক ইন ট্রেনিং, বাট নট শিওর যে সে স্টার্ট করবে কিনা, এটা নট শিওর। ম্যাডিসনের ব্যাপারেও এটা যে লাস্ট ম্যাচগুলোতে সে শেষের বেঞ্চ থেকে উঠে আসছিল, বাট এই ম্যাচে স্টার্ট করবে কিনা এটা লেট কলের উপর ডিপেন্ড করবে। আই হোপ যে সে রীতিমতো যে লাস্ট 2 ম্যাচে যেভাবে শুরু করছে সেভাবেই শুরু করবে। দ্য বিগ ডাউট হলো টিম্বার, জাস্টিন টিম্বার হলো ম্যাচ ফিটনেস নাই, সে এই ম্যাচে ওর জন্য আসলে মেজর ডাউট। ইদ্রিস গাই অল্টারনেটে মাইট বি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, যারা আসলে অল্টারনেট ওনার তারা আসলে একটু ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে যাবে, মোস্ট লাইকলি হিজ মেজর ডাউট। বাট ডেফিনেটলি রুলড আউট হলো ক্রিস রিচার্ডস। ক্যাসিমিরোর ব্যাপারে এখনো আসলে ওইরকম তার ব্যাপারে কোনো কিছু বলা হয়নি, যে সে লাস্ট ম্যাচ যেহেতু এটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যাওয়ে ম্যাচ, সেখানে ইনভলভ থাকবে কিনা বলে, সো দ্যাটস ওয়াই তাকে ধরা হচ্ছে যে মোস্ট লাইকলি সে নট ইনভলভড। মুরিলো স্ট্যাচ একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার, অনেকের টিমে আছে, বাট
is ruled out. Long stubble ruled out. So kind of লিডসের জন্য তেমন কোনো প্রবলেম না, কারণ প্রবলেম এই জন্যই না, আসলে তারা আসলে কোয়ালিফাই হয়ে গেছে। তো এই ছিল মোটামুটি এফপিএল রিলেটেড যেসব প্লেয়ার তাদের একটা ইন্টারভিউ প্রেস কনফারেন্স, এবং ম্যানচেস্টার সিটি এবং আর্সেনালের ব্যাপারে অনেকে ডাউটফুল, যেটা আমরা শো এর পরের দিকে আরো ডিটেইলস ডিসকাশন করতে একটা আমাদের আলাদা সেগমেন্টে। সো ওভার টু ইউ, নাদিম। Right, thanks, Parvez. I was just going through some of the messages because I wasn't able to read some of the comments. But World Cup fantasy, I don't think so. I'll be able to focus again. I just want to enjoy the World Cup. That's me. I'll probably play, but very casual. And I don't know if Parvez, after all the hard work, because as I said, I just want to say a few things, and I'll keep it short. I'll keep it short, I promise. Ashfaq, I promise. Promise? I'll keep it short. I promise. Ashfaq, Onuti? Yes. I'm afraid to, but go on, please. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You're very kind, sir. You're very, 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 very kind, sir. Extremely kind, sir. Thank you, sir. I really appreciate, sir. Sir, thank you. It's a privilege, sir, talking in front of you, sir, today. Sitting down here. Please don't speak No, thank you, sir. Thank you. No, anyway, no, just want to say a few things. I couldn't say it because you were not there, and I didn't want to say it again and again and again and again and make it repetitive, to be honest. But you know, I was telling that this has been a very off season for me, and I have been most irregular since we started this season. I've never been so irregular. So one of the things that I really want to recognize, and I think there are a lot of fans watching, and they will appreciate that fact that, and they will understand that, you know, this is true, is that, you know, the only reason why we were able to continue without me was because this man who's currently typing, making a lot of noise at the background with his typing, he's continuously typing something. I don't know whom he's typing, but he's typing. Yeah. But this man who's typing right now, and now he muted himself, which is great. He was the one, he said, like, you know, Nadim, if you can't do it, it's okay. I'll take care of it. I'll take care of it. You just go ahead and do your stuff. Focus on the other important things. I'll do it. And had that not been over the last 6 years, I think even after 3-4 shows, we would have finished, and you would have probably never heard about Ghono Football Fantasy. So I just want to say a big round of thanks, because it's always Parvez and me and, you know, Ashfaq and Saif who's taken the burden and shared it over the last couple of years. But this season was different. This season, I was completely hands off. I don't think so. I made one single content. I think I appeared in a very few shows, and he did it all. So I just want to say thanks, Parvez, for this brilliant job. And now, coming to the next point, which is again another very important point, Ashfaq. Don't unmute, Ashfaq. Let me speak, please. I came after many days here. 38 game weeks, I didn't appear. Come on, just listen to me for one game week here. Come on, what is this? You're taking my place away here. Let me speak for. You know, I have to speak for 37 game weeks now. Come on, let me speak for 37 game weeks. Let me finish it anyway. And jokes aside again, but again, it has a reference to the truth that I'm about to reveal, Ashfaq, and I hope you're not going to blush about it. The truth is, I have been away, and as I said, and there are many times when Parvez was also unable to take all the burden on himself. If there was another person who stepped in my place to do the hosting, to keep it as engaging as it is, yeah, don't hide your face. It's you. So I just want to tell thank you. And of course, your buffet is waiting, and I know you are going to have a big meal, and you're probably going to eat more than what the buffet price was, which is okay. You deserve it. I'll give you special 2 spoons extra. Don't worry. But then there was another man, you know, Saif, who's been traveling a lot. But every frequent travel that he takes, he somehow manages time to come and join in. So if Ashfaq is not there, I am not there, then it's basically Parvez all alone himself trying to do Futalochana.
He's already doing all the other shows alone, but he's also already doing the Futalochana also alone. Now, Futalochana is a totally different show to be able to do it all by himself. It's difficult, yeah. And then, so Ashfaq is not there, I'm not there. And we thought like, okay, ebar Parvez mone ekai korte hobe, and then Saif says, no, doesn't matter, I'm joining. So you guys have filled in my place very well, and I just want to tell you guys, because of you three, I was able to do my work without actually being worried about shit. Amar ekta to content creator ekta channel ase, and the fantasy football kheli. How is that doing? I didn't have to worry about that. So that's the second point that I wanted to thank three of you. The third point, and this is the most important point, is there are some people who have joined our team at the back, whom you don't get to see in front, but they do a lot of the work nowadays for us, which we used to do once upon a time ourselves, is now taken over by them. And I don't want to mention all the names, but you guys know who you are. I don't have to, because I know I have you as a group members. But thanks for all the immense amount of support that you have given to Parvez throughout the season, because without which I think it would be impossible task for Parvez to actually do it all by himself. Yeah. So you guys are the arms and the hands, and the guys, the machine doing the work, where Parvez was the computer running the show. Yeah. While I was completely chilling, doing my office work, and Ashfaq was probably saying like, "Bhai kalke raate amar ye duty ase, late night duty ase, so I will go. Ami parbo na bhai." And then Ashfaq just says bye bye. Yeah. And Saif says like, "I'm going on a holiday," so that's it. But thanks. When those moments came, you guys supported. So thank you all. Yeah. I just wanted to say that. I think my part is done. My 37 game weeks of talking is over. These are real tears. These are not sweat. These are real tears. So, just want to add to the fact that so obviously, as the show has grown over the last 5 or 6 years or so, so initially, as you all know, it was just me and Nadim Bhai who used to. These are Zoom pre-recorded calls. What we used to do. Now we used to do things in live, but it was not always like that. Me and Nadim Bhai started it. I used to do the content. Then we started joining the show as well. The Ghono football show started as discussion on fantasy football, sometimes football as a whole, and then it grew with some specific community. But one thing that we always wanted to make sure that even if it's with one person or even if it's with 2 person, the show must always go. I think this is one of the, not to brag or anything, but maybe the highlighted fantasy football pages in Bangladesh right now. Just not always like that. But key to that was always consistency. Consistency in the sense that even if it was only Nadim Bhai, even if it was only me, or maybe Parvez Bhai recently, or mostly, the show has always gone on. Nadim Bhai this season, well, of course, he has had much more responsibility towards his families and work. I also had additional burdens. I have a daughter who is growing older, more responsibilities. My work has also added more responsibilities. So I think this has been one of the seasons that I think a really good way where it goes to Pakistan, because there were times that I couldn't make it, Sai couldn't make it, and Nadim couldn't make it, and I really knew that the show maybe is in danger of not being aired tonight. And I was asking Pakistan the last minute. I'm trying my best, but I don't know if I can make it. I have this other thing that I have to get to, or I was just really, sick or ill to make the show. And Pakistan always came up that you don't need to worry about anything. I will manage. You don't need to worry about it. Just focus on your own thing. You don't need to worry. And he invited guests at the last minute, and they put on a good show. And I watched the show later and found that it was a good show anyhow. So really, behind all Ghono football sessions that we have every other week, Parvez Bhai is definitely the brain child, and
not just talking about the slides and the punctuality and all, but the effort to continue this every other week. Really, great thanks and great credit goes to him for keeping the show or taking Ghono football to where it is at the moment this season. So thanks for that. Yeah, no, I agree. I echo all the sentiments you shared. I think this is a season when I'm reflecting. It's why I'm reflecting so much on this season is because I started with this note actually that it's been a different season, and I felt this is a season where we could actually, many times I felt like this could be the end of Ghono football fantasy. This could be the end because I can't do it. There are moments you can't do it, and there are moments when Saif can't do it. But this guy over there who was typing, and now he stopped typing. Now he's listening. Very soon he'll come up with a Hindi dialogue. I'm sure he's thinking like Nadim ko kya bola jata hai. He'll come up with a Hindi dialogue at the end when I finish probably. But the thing is, he just didn't. He said, no, it's not breaking. Don't worry. You guys go on. It's not going to break. It's not going to fall apart. And it didn't. It didn't. Our subscribers increased. Our followers increased on Twitter. Our engagement increased. Our views decreased a little bit because we stopped doing certain things. That's a whole different thing. But yeah, Facebook as well. The number of likes increased. So just can't. We are moving probably like a tortoise, people might say, but it is what it is. And we are happy with this. We are very happy and content with what we have. And we would be even happy if we remain like this. It's not like we are achieving to get $1 million out of this. No. So, yeah. And I think Shujan made a very good comment. You might not have earned money, but you have earned the community, the love, the memories, the friendship. And I think that comment kind of encapsulates everything because, tomorrow I'll get probably, let's say, tomorrow we get from Facebook, let's say $2. Yeah. We'll immediately go to a restaurant and we'll finish that $2 and that's it. We're done. Right. But people like Shujan, and they are not going to go away. Yeah. They're going to remain. So yeah, that's what remains. So thanks, Shujan, for bringing that beautiful comment up. Okay, let's move on. Let's really now move on to the show because I think we have reflected enough for an hour, which is great. So how wise it would be to consider Manchester City and Arsenal players in Game Week 38? Ashfaq, can I give this to you, please? You can talk about it. Sure. So as we know that Arsenal and City does not have anything to play for. With City's draw, Arsenal has effectively won the title. I'll just interrupt you for a second. My apologies, Ashfaq. There's something coming up. So in case once you finish talking and I'm not back, can you just take over the hosting for 5 minutes? And I'll be back by then, I'm sure. Okay. So basically, what I want to say is that both Arsenal and City doesn't have much to play for. They have with City's draw at Bournemouth, Arsenal has effectively won the title, which means in the last game week there might be rotations because Arsenal still have the Champions League final to look forward to, and I don't think they will risk much more injuries to there. So I think there might be some rotation in the Arsenal game. City, on the other hand, this will be their last match this season. I guess. So which means that they again will not have much to play for. So both Arsenal and City, I think, there will be rotations. But if you own Haaland or Semenyo, I think they should be good to start. But they both have very risk of rotation. One thing that you should take into consideration in the final game week of the season is that it's a goals galore.
a lot of goals are usually scored. There are very high unlucky of clean sheets. So if you're investing in gaming 38 assets, you should target the attackers most. You should not bank on anyone's clean sheets. And we have seen that even the strongest team, does not keep clean sheets statistically in gaming 38. So City plays Aston Villa, who has just come out of the Europa League win. So they don't have much to play for anyway. They are playing the Champions League this season because they have won the Europa League. Even if they go down places, it won't matter. So that's Aston Villa does not have anything to play for. City does not have anything to play for, which means it might be a high scoring game as well. So on the other hand, now plays Crystal Palace. Crystal Palace also had a mixed season. Um, so Arsenal, I think, will have a much more rotated squad because they're still looking forward to the Champions League final against PSG. They won't risk any injuries. Um, Other than that, I think we have some easy pictures for maybe Burnley against Wolves, but they're not very high scoring teams anyway. So there's that. Brighton against United are one picture you can target. United does not have the best season defensively, and Brighton tends to score goals. Sherwood and Welbeck might be good assets to have. Cunha might be a good option to have. Liverpool versus Brentford, again, Salah's last game, I think is very emotional for him, but I would ward off, taking Salah because Slot has not confirmed uh, whether Salah would start or not. There have been calls for Salah to be dropped and just to come off the bench in the last game because over the last week he still seems to be criticizing Slot over his handling of Salah this season. So there's that. Nottingham Forest and Bournemouth again a dead rubber game. Nottingham Forest is effectively, I think, ensured their survival. Bournemouth, on the other hand, I think still pushing for European places, so not much for Nottingham, but Bournemouth on the other hand, I think will give it all. I think you might target Bournemouth assets like Ryan or Tavernier or maybe even Evan Emerson or Gini Kupi. Spurs versus Everton, it's a $1 million game or millions of dollars worth of game for one game against Spurs. They're in a relegation fight against West Ham. Um, I think that will come down to the wire, which London team will relegate it between West Ham and Spurs. Chelsea against Sunderland, another good game. Chelsea has not shown good form of late, but against Sunderland, I think there might be good assets to invest in, especially Wow Pedro. He has not been included in the Brazil squad. He will not go to the World Cup, which this will be his last game this season. I think he might be someone who might give it on. And finally, West Ham versus Leeds, everything to play for. If West Ham wins and Spurs draws, I think West Ham will survive this season. So I think they will give it their all to score. And if you have assets like Bowen, I think they might be very good options to have for this game. So, like I mentioned, that there are still good games. There are dead rubber games. Um, I think if you want to invest in junior career assets, you should definitely target the attackers rather than the defense because it's a high-scoring game. This game is statistically, and even the strongest of teams usually do not keep clean sheets. So just keep in mind before you invest in junior career assets. Is that in my back or? No, আমরা জাস্ট নেক্সট টপিকটা আসলে আমরা মিডফিল্ড সেকশন নিয়ে করবো, বাট এই সেকশনে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো মেনশন করছে। আসলে আমরা এই উইকে আমি যেটা দেখছি যে অনেক ম্যানেজারই আসলে একটু ওয়ারিড যে আসলে আমরা ট্রান্সফার কি করবো, ট্রান্সফার নিয়ে একটু ওয়ারিড যে আসলে কোন জায়গায় ট্রান্সফার করবো। আশফাক আসলে খুব সুন্দর মতো ফিকচার গুলাকে ইন্ডিকেট করে দিছে যে আসলে কোন ফিকচার গুলো আমাদের টার্গেট করা উচিত, স্পেশালি যেমন সিকোয়েন্স গুলা বুঝে আর কি। আমরা পয়েন্ট টেবিলটাতে দেখি যে 6, 7, 8 পজিশনে বর্তমানে বর্নমাউথ, ব্রাইটন এন্ড চেলসি আছে এবং তার ঠিক পিছনে হলো ব্রেন্টফোর্ড আছে, যারা আসলে তারাও টপ 5 এর জন্য। থিং ইজ যে ব্রাইটনের জন্য কিন্তু একটা মাস্ট উইন গেম, অর্থাৎ তারা যদি ড্র করে সামহাউ
হয়তোবা যাইতে পারবে না, তার জন্য আসলে এটা মাস্ট উইন গেম। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে বর্নমাউথের কিন্তু আসলে ড্র করলেও বের হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের অ্যাটিটিউডটা একটু অন্যরকম থাকবে। বাট আমি বিশ্বাস করি না যে বর্নমাউথ খুব ডিফেন্সিভ খেলবে আর কি। স্পেশালি আমি যদি রেলিগেশনের দিকে তাকাই, তাহলে ওইদিকেও ওই সেম জিনিসটাই চোখে পড়বে যে এখানে আসলে টটেনহামের জন্য আসলে ড্র একটা যথেষ্ট, বাট ওয়েস্ট হ্যামের জন্য মাস্ট উইন। সো শুধু ওয়েস্ট হ্যাম জিতলেই হবে না, টটেনহাম একটা ড্র করলে। সো ফোকাস থাকবে আসলে ওয়েস্ট হ্যামের জিতার জন্য, এবং টটেনহামের ফোকাস থাকবে আসলে বেসিক্যালি কোনোভাবে যদি ড্র করেও আগাইতে পারি, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড দেন ব্রেন্টফোর্ড মাস্ট উইন তাদের জন্য, সান্ডারল্যান্ডের জন্য অলমোস্ট মাস্ট উইন, এন্ড চেলসির ক্ষেত্রেও অনেকটা এটা যে চেলসি হয়তো বা মাস্ট উইন না, বাট তাদের ড্র একটা কারণ গোল ডিফারেন্স তাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। সো আই হোপ যে আসলে এই জিনিসগুলো যদি সবাই একটু পয়েন্ট টেবিলের দিকে তাকায়, তাহলে বুঝতে পারবে যে আসলে ড্র বা উইন কাদের জন্য মাস্ট, কাদের জন্য না, কারা ড্র করলে উঠে যাবে। তো আই থিঙ্ক যে আশফাক এই জিনিসটা খুব সুন্দর মতো করছে, আর আমি আরো সেই জিনিসটাকে পয়েন্ট আউট করে দিলাম। সো ওভার টু ইউ নাজিম। Yeah, thanks, Parvez. Thanks. Ashfaq, just one point I remembered while I was away. This credit of you beating me by more than 100 points would not have actually lasted if I had actually the way I planned my game week 34. I was supposed to play the bench boost, and I had set my team for the bench boost, and everything was ready, and I entered at 4 o'clock thinking the deadline was at 4:30 to press the bench boost, only to see that the time was over. And then my bench actually ended up scoring 29 points. So, yeah, things would have been different, Ashfaq. I would have given you a real fight towards the end. I think that was the moment when my whole hope of ever making a comeback or even trying to give you a fight and bring a nervy end came to an end. So, yeah, it is what it is. Yeah, whatever. This goes to show how bad this season was for me. This goes to show how bad it was. I don't know why, but until 19 game week, I was doing really great. But the 2 wildcards really just killed me. I think I just, never change a winning team, as people say it. I think that was very much applicable for me. I changed a winning team and played my wildcard in game week 19, and since then it has been a downhill so far. Anyway, moving on. Next topic. Whatever helps you sleep at night. So let's go. Sorry, what? Your voice is speaking out. Whatever helps you sleep at night. Whatever helps me what? Sleep at night. Oh no, it's not about me sleeping at night. No, I sleep well anyway. I drink 10 cups of coffee every day and I still get to sleep. So it's okay. You're not taking my sleeps away. But the truth is the truth. Whether you think because of that I can't sleep or I can sleep, that makes you feel comfortable and sleep at night very well, feel free, be my guest. But the truth is, I could have actually closed the gap a little bit more and I would have become a little bit more serious. I was planning to, but when I saw I missed it, I informed Parvez like, shit, I missed the deadline. And I in fact messaged the group and then he said, what a liar. He said, it's all lies. That's how you put it in the group. Yeah. And only I said like, if there was a bit of trust, some people would have shown, things would have been different. But anyway, you saw that I was actually telling the truth. And you're probably like screaming like, yes, 29 point paise Nadim by bencher, but he couldn't play his bench boost. Yes. Pura guhara hara boiba. You are like that. I know. I could feel it. I could feel it from the other side of the screen. I swear to God. You are like, oh my God. Oh, this is the best moment of my life. I'm sure you took a screenshot of it as well. You act like I'm some vengeful FPL manager, dude. I'm not. You are. You are, of course. You are. You are a guy. You are a guy. I don't stay here in other people's misery. I don't know. Well, the truth be said, Ashfaq, the truth be said, if Saif was here today, he would have testified it, that you are actually vengeful when it comes to FPL. You're very competitive. Yeah. I think the vengeful word is a wrong word.
I would say you are extremely competitive. So when your competitor happens to do badly, you feel some sort of a joy out of it. It's not vengeful. It's not like if Argentina loses, I'm going to break the world. No, I am not. But I am delighted that Argentina is losing. And if Brazil is losing, Argentinian fans feel the same way. It's just the nature of the game. But it's not vengeful, Ashfaq. It's competition. That's it. But anyway, which midfielder or forwards? I think let's focus on the forwards now, right? Parvez, can we focus on the forwards? I think midfield we already discussed. No. Midfield আমরা discuss করি midfield Ashfaq এখন and then forward তারপর. Okay, right. So let's focus on the midfield then. First Ashfaq and then straight away after this we'll go to Parvez and then we'll talk about the forwards. And I think we are nearly there at the end of the show then. Okay. Right. So regarding the midfielders to target for this game week, as you can see, there are some differential options here. Hlhood has done very well over the past 6 game weeks. As you can see, 3 goals and had very high XGI. I think he was also unlucky not to score last match, but I think he's a very good differential with very low ownership. And Brighton, as Travis I mentioned, has everything to play for. It's a must-win game for them if they want to stay within their playing dream. So I think Hlhood can be a great option to have. Other options discussed here are Django. Again, a very, I think, well, he's a black and white type of player. On his day, he's very explosive. Another day, he can stay quiet. But Django, last week, I think, has shown how devastating he can be. Brentford, again, is another team who has everything to play for. They play Liverpool, who has not been the best of defensive form this season. So I think there will be goals here. And Django, with his form, can do great as well. Enzo, with Palmer's form dropping off and Liverpool's lack of fit wingers, which means Palmer has now drifted onto the right side of midfield, meaning Enzo has gone forward, playing the center attacking midfield role, and I think he has done very good there. Last week proved how effective he can be there. With the World Cup coming up and Chelsea also, having an outside shot to play at least the Europa League next season, not the Champions League. So I think they will give their best for this last game of the season. Other options to discuss, I would not discuss much. Bruno G and Jeffrey are still differential options, but Ryan and Szoboszlai, I think, are other great options to have. Szoboszlai still has a monopoly on set pieces. If Salah does not start, he would likely still be on penalties. Szoboszlai is another great option to consider. And finally, Ryan, he has been called up to the Brazil squad, and rightly so with his great form. I think he will have an eye on the World Cup and show Ancelotti what kind of damage he can do. Bournemouth, like Travis mentioned, has everything to play for. They play Nottingham Forest team who has, guaranteed their survival, which means they don't have much to play for. With all those goals to play for, which means I think it should be a goal double specifically in Bournemouth's favor. So Ryan can be a great differential option to that. So that's it from me. Thanks. Yeah, over to you, Parvez, for the forward. Before I do any introduction and again spoil more time. Yeah, thank you, Nazim. ফরওয়ার্ড সেকশনে আসলে ঠিক আমরা এই মুহূর্তে এই গেমকে যেহেতু লাস্ট গেমে আমরা স্পেশালি জোনালের দিকে ফোকাস করলে আরো একটু হেল্প হবে, বাট জোনালের সাথে সবসময় সবকিছু ঠিক থাকে না, কারণ ম্যাচ সিকুয়েন্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি দেখি যে এখানে বোয়েন এই চার্টের মধ্যে বোয়েন খুবই একটা ইন্টারেস্টিং অপশন। বোয়েনের যদি লাস্ট 6 ম্যাচের পারফরমেন্সও দেখি যে 5টা অ্যাসিস্ট করছে, চান্স ক্রিয়েটরটা সবচেয়ে বেশি, যে 11টা চান্স ক্রিয়েটেড 5টা তার মধ্যে বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে, এবং ডেপকন পার স্টার্টে তার খুব ভালো, ডেপকন ওয়াইজও সে 7.3 পার স্টার্টে লাস্ট 6 ম্যাচে। তো দিস ইজ মাস্ট উইন গেম স্ট্যামের জন্য, যেটা আসলে বোয়েন একটা খুবই ভালো। রিচার্লিসন কাইন্ড অফ একটা অপশন হইতে পারে, বাট যেহেতু সোলাঙ্কি ইজ ব্যাক, তো এটার ক্ষেত্রে আসলে রিচার্লিসন যারা নিতে যাচ্ছেন তারা একটু সতর্ক যে, বাট কালু মুয়ানির
অফ ফর্ম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ মাইট বি ম্যাথিউ স্টেল প্লে রাইট সাইডে খেলবে হয়তো, আর রিচার্লিসন লেফট সাইডে থাকে খেলবে, কারণ রিচার্লিসন সারপ্রাইজিংলি বা যেভাবেই হোক যে আসলে কোচের নজরের মধ্যে আছে। And then another player আমার কাছে মনে হয় যে কুলপি। তো লাস্ট ম্যাচ যেহেতু আসলে ব্রাইটন যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু পয়েন্ট মানে গোল ডিফারেন্সে কিন্তু বর্নমাউথ ডাউন হয়ে যাবে যদি ম্যাচটা হেরে যায়। তো বর্নমাউথের ফুল টার্গেট থাকবে ম্যাচটা জিতা, আনটিল আনলেস যদি না জিততে পারে তাহলে ড্র। সো কুলপির যদি আমি লাস্ট ম্যাচগুলো দেখি যে তার গোল অ্যাটেম্প কিন্তু 12টা গোল অ্যাটেম্প, 5টা শট অন টার্গেট। সো ওভারঅল যদি দেখা যায় 4টা গোলও করছে সে। সো সব মিলে আসলে কুলপি ইজ ইন ট্রিমেন্ডাস ফর্ম এবং কোচের আস্থা তার উপর আছে। সো এবং আরো একটা প্লেয়ার আমি এখানে দেবো যে ওসুলা। যদিও নিউক্যাসলের এখানে তেমন কোনো ইয়া নাই পাওয়ার মতো যেটা আমরা পয়েন্ট টেবিলে দেখতেছি, বাট এমনও হইতে পারে যেটি যে নাম্বার 10 এর মধ্যে যদি কেউ শেষ করতে পারে। আমরা 2 গেম আগে যদি একটা সাইফের কথা শুনি তাহলে বুঝতে পারবো যে এই সিজনে কিন্তু এমন হইতে পারে যে 10টা প্রিমিয়ার লিগের টিম হলো ইউরোপের লিগ খেলতেছে। সো সবাই চাবে আসলে 10 নম্বরে। সো এইটার একটা কারণ যে নিউক্যাসলও আসলে ফোকাসে থাকবে যদি তারা টপ 10 এর মধ্যে রাখে। ফরচুনেটলি যদি ক্রিস্টাল প্যালেস জিতে যায় এবং সামহাউ অ্যাস্টন ভিলা যদি 5th পজিশনে লিগ শেষ করে তাহলে কাইন্ড অফ 10টা টিম আসলে প্রিমিয়ার লিগ থেকে ইউরোপের খেলতে পারে। সো সেদিক থেকে যদি দেখি তাহলে নিউক্যাসল যদিও এরকম ফোকাস না করলেও ওসুল একটা ভালো অপশন। 5.5 ডিফারেন্সিয়াল অপশন, 1.6% ওনারশিপ তার। লাস্ট 6 ম্যাচে ইমপ্রেসিভ পারফরমেন্স, 43টা পয়েন্ট দিছে সে, সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট, 5টা গোল করছে। যেমন XGI যদি দেখা যায় 4.17, শট অন টার্গেট 8টা, which is incredible আসলে 5.5 মিলিয়ন। সো লাস্ট দিকে যারা আসলে অনেক বেশি পান্ট করতে যাচ্ছে বা এরকম কিছু করতে যাচ্ছে, আমার মনে হয় যে সব প্লেয়ারের দিকে না তাকায় এই 4টা প্লেয়ারের দিকে ফোকাস রাখলেই হবে। আর মিডফিল্ড থেকে আমরা অলরেডি দেখছি যে আসলে কাদের দিকে নজর দিলে আমাদের টিমটা বেড়ে। আর স্পেশালি আশফাক অলরেডি মেনশন যে এই লাস্ট গেমে যেহেতু অনেক বেশি গোল হয়, সো কাইন্ড অফ ক্লিন শিট পার্সেন্টেজ অনেক কম থাকবে। সো ডিফেন্সের দিকে ফোকাস না করে আমার মনে হয় যে অ্যাটাকিং প্লেয়ারের দিকে ফোকাস করাটাই হলো ওয়াইজ, এটাই ওয়াইজ হবে। সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি। নদীপ, থ্যাঙ্কস পারভেজ। 10টা টিম ইউরোপা লিগ খেলবে? কাইন্ড অফ, কারণ অলরেডি 8টা টিম কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এবং যদি এমন হয় যে অ্যাস্টন ভিলা যদি 5-এ শেষ করে তাহলে কিন্তু তার পরের টিমটা কিন্তু অটোমেটিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চলে যাবে। সো অটোমেটিক যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তো 6 পজিশনটার জন্য একদম মারামারি কাটাকাটি লাগছে। ব্রাইটন এবং বর্নমাউথ এটার জন্য ফাইট করতেছে এবং পিছন থেকে তাদেরকে চেজও করতেছে আরেকজন। তো কাইন্ড অফ এমন হইতে পারে যদি এই ম্যাচে লিভারপুল যদি জিতে যায় এন্ড অ্যাস্টন ভিলা হারে যায় এন্ড বর্নমাউথ যদি সামহাউ জিতে যায় অথবা ব্রাইটন যদি জিতে যায় তাহলে তারা ডাইরেক্ট কোয়ালিফাই করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। তো সেই ক্ষেত্রে 9 নম্বর পজিশনটা পপ আপ হয়ে যাবে। এন্ড দেন ক্রিস্টাল প্যালেস যদি কনফারেন্স লিগ জিতে যায়, সামহাউ কনফারেন্স লিগ জিতে গেলে তাদের ক্ষেত্রেও আসলে তারা অটোমেটিক একটা ইউরোপা কোয়ালিফাই চলে যাবে এবং 10 নম্বর স্লটটাও আসলে অন হয়ে যাইতে পারে, যেটা অলরেডি বললাম যে 2-3 উইক আগেই কিন্তু সাইফ কিন্তু এটা মেনশন করছে এবং সেদিকে কিন্তু যাচ্ছে, ইঙ্গিত কিন্তু ওইদিকে যাচ্ছে। আই হোপ যে ক্রিস্টাল প্যালেসও তাদের কনফারেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে এবং আই হোপ যে নেক্সট সিজনে আমরা 10টা টিম দেখবো ইংল্যান্ড থেকে আসলে। আর যেহেতু এতগুলা টিম যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল স্পট অটোমেটিক অন হয়ে যায় এবং সেটা হলো নাম্বার 10 এবং সেটাও কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল পয়েন্ট টেবিলের দিকে যায়। which is quite incredible। আমার কাছে খুবই সারপ্রাইজিং এবং খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। এই জন্য এখনো স্টিল নাও যদিও আর্সেনাল আর সিটির উপর থেকে ফোকাসটা নড়ে গেছে, বাট নাম্বার 6 থেকে 10 পজিশনের ফোকাস কিন্তু স্টিল নাও আছে। Got it. Okay, let's move on to the next show. The next content, please. Captaincy এটা কি জিনিস জানো FPL এর? দাঁড়িতে একটু চিপস হয়ে যাচ্ছে। It's okay, let it be a shot. যে অনেক ভিউয়াররা ফোকাস করতে পারতেছে। It's okay. I can see some comments, interesting comments. People on your side. Yeah. I could see that. I was laughing at it and I was like, Faisal Saddam, there's something I have for you. One second. Give me a moment. Slow mo moment হতে যাচ্ছে। Slow mo. So this is a completely nice, full crisp
And I'm just going to take it. Cheers to you, brother. Can Mm. I love you? Mm. Over to you, Ashfaq. Right. So the last topic of today is the captaincy. Captaincy in the last game week will be a bit tricky because the usual suspects who are the captaincy options, well, they don't have much to play for. Haaland is the obvious pick. I think it's a high scoring game because it's a bit of a dead rubber game for both City and Villa. Villa has already won the Europa League, meaning they will play Champions League next season, whichever position they end up with. So, City, on the other hand, the season is over from them. They are finishing second. It will be, although Guardiola's last match. Uh, as we know, Pep is leaving, so it has a bit of an emotional impact on the City players. So I think City will give them give a full on performance. That is what we like to believe. And I think this will be a high scoring game in City's favor. That is what we are hoping for. So Haaland, I think, will be the standout captaincy choice this week as well. Salah, a great option to have against Brentford. Both have everything to play for. I think this will be a competitive game. But the risk with Salah is that although it will be his last game for Liverpool, it will be a very emotional game for him. You want to go out on high, but Slot still has not confirmed whether he will start this game. And so there's the risk of, taking Salah or even captaining him. There will be that. There are also been calls for him to be dropped, especially by, veteran players, because last week he still insisted on criticizing Slot over his handling of him this season. So there's a certain amount of risk with uh, Salah. Fernandez and Bowen. Fernandez again, not much to play for except for the assist record. I think he can. If he has two assists, I think he can beat the all-time assist record in a season in the Premier League. So his focus will be on that. The risk with Fernandez is that United again do not have much to play for. They have effectively secured Champions League football next season. There might be a bit of a personal goal for Fernandez, but the thing with Fernandez is he's usually most potent or most um, comfortable, playing home. That is where United is most effective. Away games he also plays good, but I think he's more suited to playing at home. So there's that. But I think he might be a bit of a differential option or differential shout as for captaincy because he would still have the goal of the assist record on his mind. Finally, Bowen, relegation fight versus West Ham and Spurs. I think Spurs and West Ham assets should be one of your targets. Bowen being the talisman of the West Ham attack, I think is another great differential option to have. I think he might be an outside captaincy shout as well. So if you have Bowen, I think he might do good this week, especially as with West Ham playing Leeds at home even. So I think that will be a good game for him to score some more points. The record speaks for themselves, although Haaland does not have a very high potential record against Villa. He can still do great damage. I think it will be a high scoring game in City's favor, this being Pep's last game for City. Salah has a wonderful record against Brentford, but there's no guarantee of him starting. Scott has refused to confirm on that, so there's the element of risk. But if we do get some early news that Salah will start, then I think he can be a great option to have, or even a great captaincy option for this game. Fernandez against Brighton has 5 goals and 3 assists, 8 goal contribution on 14 games, which is a decent record. Brighton has everything to play for. I think so. Fernandez still has the assist record on his mind, so I think it might be a differential captaincy shout. Bowen versus Leeds, 5 goal contributions in 7 games, still a decent record against Leeds, and with West Ham having everything to play for in this game,
potentially being a multi-million-dollar game because of Premiership relegation stats and Premiership. Staying in the Premiership will have lots of financial implications for these teams. So I think this will be a game that you should focus on Western attackers because they will aim to go all out and aim to win. So thanks. Yeah, thanks, Ashfaq. Let's move on to the question and answers. And I think Sadman Chaudhary Bhai was asking me if I'm eating Pringles. If there is any points for a correct answer, then yes, that is the correct answer. I am. Yeah, I think he looked at the shape of the chips and he was able to determine maybe. Well done. Good view, brother. Good view. And I can tell you, Faisal Saddam, just for your reference, Pringles are really good. Ashfaq too. Pringles are really good. Right. Your beard says so. I know. It's all over it, right? Absolutely brilliant. Anyway, move on. Let's move on to the question and answers. We are glad that we finished our 6th season of Futalochana, at least in content-wise. Now the question and answers, and then we are done. Okay. Oh, sorry. There's the prediction league. Parvez, over to you. গত বৃহস্পতিবারে আমাদের একটা মানে গতকালকে একটা শো হয়েছিল যেখানে আসলে আমাদের প্রেডিকশন লিগ যেটা টপার আছে তাদেরকে নিয়ে এবং আমাদের ঘন ফুটবল প্রাইভেট লিগ এর যে টপে আছে এবং আমাদের ঘন পডকাস্ট ভিউয়ার লিগের যে টপ 5 এর মধ্যে আছে তাদের মধ্যে থেকে আমরা নিয়ে আসছিলাম ম্যানেজারদেরকে যাদের ইনসাইট খুবই থটফুল ছিল সেটা শুনছি। আমি যদি দেখি যে আদনান হাসিন ভাই অ্যাভেঞ্জার 11 সে এখন পর্যন্ত টপে আছে, আই হোপ যে সে আসলে টপ হিসেবে সিজন শেষ করতে যাচ্ছে। তানজিলুর রহমান ভাই ব্রিলিয়ান্ট পারফরম্যান্স, সেকেন্ড পজিশনে, এবং একটু আগেই আসলে নাদিমের প্রিঙ্গাল চিনে ফেলছিল সাদমান ফাহিম, সো সে আসলে 3 নাম্বার নাইট ফল অনার্স। সো সাদমান হলো ওই জায়গাটাতে আছে। 4th পজিশনে হলো ইকবাল হোসেন ভাই, এন্ড দেন 5th পজিশনে সামহাও আমি আছি, এবং 6-7 এ আসলে অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট পারফরম্যান্স করছিল আশরাফুল আরিফিন ভাই এবং ইমাইদ আহসান ভাই, যারা আসলে এই গেম উইকের কিন্তু পারফর্মার, এই দুইজনেই কিন্তু এই গেম উইকের পারফর্মার, অর্থাৎ তাদের মাথায় ক্যাপ যদি আমি দেখতেছি তো এই গেম উইকে আসলে তাদের ইমাইদ আহসান ভাইয়ের টিমটা এটা ছিল, তার প্রেডিকশন গুলো এটা ছিল, খুবই ভালো প্রেডিকশন ছিল, এবং আশরাফুল আরিফিন ভাইয়ের প্রেডিকশন ছিল। তো আসলে যেটা আমি এইখান থেকে বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো নেক্সট সিজনেও কিন্তু আমরা আমাদের প্রেডিকশন লিগটা চালু রাখবো, এবং আপনারা যদি সুপার ব্রুতে আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, অনেকেই কিন্তু গতকালকে আমাদের সাথে ইন্টারেস্ট দেখাইছে যে আমরা খেলবো। তো আপনারা যদি এই সিজনে 40 জন খেলছে, আই হোপ যে নেক্সট সিজনে আরো বেশি খেলবে। তো প্রেডিকশন আসলে কাইন্ড অফ ইম্প্যাক্ট ফেলে হলো আপনার এফপিএল এর খেলায়, যেটা আসলে গতকালকে তারা যারা আসছিল তারা আসলে এই জিনিসটা খুব সুন্দর মতো রিভিল করছে কেন আসলে প্রেডিকশনের সাথে আসলে এফপিএল কে খুব সুন্দর মতন ম্যাচিং করলে ভালো রেজাল্ট আনা সম্ভব। সো থ্যাংক ইউ নাদিম, হোয়াট ইউ কোশ্চেন আনসার। Parvez, can you bring just Imaid Bhai's screen, please? Sorry? Imaid Bhai, the prediction league is dekhali na Imaid Bhai. Imaid. Oh. Imaid, onar ekta dekhachili, just next slide. This one. Okay, just shout out, just ekta jinish mone achilo je like Imaid Bhai naam onek din pore dekhlam. Maybe because I am coming to the show after many times, so that's why. But I remembered once I saw his name. Many of us don't know, but 5 seasons ago, there was this app that was launched by one of the FPL managers called Playmaker. And in that Playmaker, this guy was actually reaching out to us, and we are trying to make content and everything. It was a beautiful app, but I think the cost of data was too heavy, so the app shut down because of the losses it faced. And apparently after that manager who created it, we couldn't see him anymore. He was a brilliant manager. I think he still plays, but he's no more active. In that app, when I was looking, because there were a lot of people coming from different countries, I was looking for any Bangladeshis here. And then Imaid, in that post within that app, said, "Asi bhai," and since then I have known Imaid since then. So it's good to see him again after so many. I mean, I've seen him last couple of years as well,
But this season I hardly saw his name. And I thought maybe he also gave up FPL, but no. People are still holding on to FPL, which is great. But even if this is not FPL prediction, but still, the fact that they're still playing. So, yeah. Thanks, Imad. Thank you. এবং Just ইমাদ wanted to ভাই আমি share that. দেখতে যে অলমোস্ট সবগুলো ম্যাচেই ড্রপ করছে সে। আমরা 10 জন ম্যানেজারকে পাইছি যারা আসলে সব ম্যাচ প্রেডিকশন ড্রপ করছে, তাদের মধ্যে সেও একজন, ইমাদ হাসান। Yes. Okay, let's move to the question and answers. I just wanted to share that bit of আমরা আসলে কিন্তু background. আজকে আমাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আনসার কিন্তু আমাদের আসলে ওই শুভেচ্ছা বিনিময় শেষেই হয়েছে। অল্প কিছু কোয়েশ্চেন আছে, আমরা খুব দ্রুতই সেগুলো নিয়ে আসবো। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, should I start with Parvez or should I start with Ashfaq? Opanti Bioscope, 910 Telescope, Sultana Bibiana, Shaib Babur, Moitokhana. Ashfaq, Moitokhana finished with you. So it's you. Over to you, Ashfaq. Nice to see you, bhai. Hope you're doing well. So you have one transfers and you're starting them. Okay, so you have Ryan, Darlo, Gabriel, 𝐍𝐈𝐍𝐀, Munoz, Justin, O'Reilly, Bruno, Casemiro. Casemiro is injured, so you might not be able to play him. Saka, Wilson, Shoki, Helen, okay. Well, Darlo will play West Ham. This is a must-win game for West Ham, so I don't think Darlo will keep clean sheets. So you should not focus on much on clean sheets anyway. I don't know your bank balance, so that's a bit of a challenge here. But I would play Raya. I would play Gabriel. I would play Munoz and I would play O'Reilly. Munoz is a tough fixture on paper, but I think Arsenal will have a much rotated squad against Palace, so there's also Munoz of the goal threat. So I'll play Gabriel, Munoz, and O'Reilly here. That's 3. Bruno and Saka for obvious reasons. Turkey as well. Wilson plays Newcastle. Fulham has not much to play for, but Wilson is still a good goal threat. Wilson is okay. And the 3 forwards as well. 1 free transfer. Well, transfer this week for dead rubber games would be tricky. So, regarding your transfers, I don't know what type of bank balance you have, but that's a bit of a challenge for me. I would have loved to have maybe Thiago here, but I'm not sure if you can afford it. Bruno, Saka, Wilson, and Shoki. I think if you can afford Django, then maybe go from Casemiro to Django. That might be a good differential option to have. In the event that one of maybe Cherki is benched, although I don't think he might be, so we might play 3-4-3 with maybe bench one of Wilson or Cherki, play Django. Yeah, that should be good enough for you. So 3-4-3, Casemiro, Django, if you can afford it, bench one of Wilson or Cherki, go with your gut. Thanks. Okay, next one. Should I do again Opanti Bioscope? No. Okay, Parvez, over to you. শিয়ান নাহিম যে টিমটা আসলে এখানে রাজা তুমি দিচ্ছে, সেটা আমার কাছে মানে রোটেশন, এটা হলো ওর কোশ্চেনটা হলো যে ট্রান্সফার বেস অন রোটেশন পসিবিলিটি। সো এখানে 2 আর্সেনালের প্লেয়ারদের নিয়ে আমরা কথা বলছি যে আর্সেনালের প্লেয়াররা মোস্ট লাইকলি রোটেশন প্রম্পট হইতে পারে, এবং লাস্ট উইকে আসলে রোটেশন প্রেডিক্ট করা সো টাফ, তার মধ্যে আর্সেনাল এবং সিটির প্লেয়ার যেহেতু টিমে আছে। তো আমি আসলে ট্রান্সফার সাজেশন মানে কার জায়গায় করবে এটা হলো বড় ব্যাপার। তো আমি গাইকোরাস মাইট নট প্লে এই ম্যাচে, বাট এমনও হইতে পারে যে সে খেলবে, হ্যাভার্স হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবে।
বাট যদি তোমার কাছে মনে হয় যে গাইকোরাস খেলবে না, দেন এখানে বোয়েন একটা ট্রান্সফার। আর যদি আরেকটা জিনিস হলো যে সাকাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার প্লেয়ার আপনার টিমে আছে হলো যে চেরকি, তোমার টিমে আছে তো চেরকিও একটা কাইন্ড অফ রোটেশন। ইভেন হ্যালান্ডও যদি বেঞ্চ হয় আমি আশ্চর্য হব না এখানে। এই জন্য একটা ফ্রি ট্রান্সফার আমার মনে হয় যে কাকে ট্রান্সফার করবো এটার চাইতে কাকে নিয়ে আসবো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে বোয়েনকে টার্গেট করবো, বিকজ লাস্ট ম্যাচ বোয়েন একটা ভালো শাউট এগেইনস্ট যদিও মানে জাস্টিন আছে, বাট আমার টার্গেট হলো গেকোরেস টু বোয়েন। আর যদি চিন্তা থাকে যে না গেকোরেসকে আমি রাখবো, দেন যে অ্যানাদার প্লেয়ার আমি ট্রান্সফার করতে যাবো সেটা হলো যে সাকা। তো হয়তো বা সাকাকে আউট করে এখানে এনজো, সাবোজেলাই অথবা এই টাইপের প্লেয়ারকে আমি নিয়ে আসতে চাবো যাদের আসলে এই ম্যাচে ভালো একটা আছে। ইভেন হেসেলুরও খুব একটা ভালো অপশন, ট্যাঙ্গো তারা অলরেডি ভালো অপশন। সো পয়েন্ট টস, সো আইদার সাকা আর গাইকোরাস এর মধ্যে একটা ফ্রি ট্রান্সফার। আমার মনে হয় বাকি টিম ঠিক আছে। যদি সিনারিও এরকম হয় আমি ডবল লিডস ডিফেন্স এখানে খেলাবো না, যদি বোয়েনকে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে আমি ভ্যান হেকেকে আসবো টিমের মধ্যে নিয়ে যাব, অথবা ভার্বুরুগেনকে টিমের মধ্যে নিয়ে যাবো। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন পারভেজ। ফ্রি হিট টিম আসলে এখানে জানতে চাইছে। তো ফ্রি হিট টিম কাইন্ড অফ আমি যদি আমাদের জোনালের টিমটা এখানে নিয়ে আসি তো এটা অলমোস্ট কাছাকাছি। এখানে অ্যাটাকিং এটা পুরোপুরি জোনালকে ফোকাস করে করা হয়েছে, বাট আমার মনে হয় যে এটা একটা ভালো ফ্রি হিট টিম। ইট ইজ কালকে যখন অ্যানালাইসিস করছিলাম তখন লুক ভেরি গুড টু মি। আমিও ফ্রি হিট টিম বানাইতে গেছিলাম না, আমি ফ্রি হিট টিম যখন বানাইতে গেছিলাম মোস্ট লাইকলি এখানকার সাথে 80-90% মিলে যাচ্ছে, তখন আমি চিন্তা করলাম যে শুধু আর একটা গ্রাফিক্স না বানাই এইটাকেই আমরা সাবমিট করতে পারি। কাইন্ড অফ এটা একটা ভালো ফ্রি হিট টিম হিসেবে কাজ লাগে। ইভেন ডিফেন্সরাও কিন্তু ভালো। আমি যদি জাস্ট উরুজির জায়গায় যদি পেড্রো পোরোকে এখানে চিন্তা করি তাহলেই কিন্তু টিমটা অনেক ব্যালেন্স হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন পারভেজ। Players to avoid this week. Ashfaq. Mostly from Arsenal, I think it will have a heavily rotated squad because they still have the Champions League to play for. You can't tell me that. How can I avoid a Champions League? Players to avoid would be to avoid players from Arsenal, mostly because they will be going to rotations. The Champions League final is coming up. They will want to avoid the injuries. Even if you find their best players to be starting, I think they will play limited minutes. So Arsenal players, do not bring them in this week. If you have them, better to play them, but I would not recommend bringing them in. Villa is another team not to bring in because they do not have much to play for. They have already secured the Champions League place with winning the Europa League. They might have heavily rotation squad as well. City might be going to rotation as well, but this being Pep's last game for City, I think they will play a strong 11. So I think City has a good chance to score more goals. So City I will not include in this list. Other teams to avoid on my list will be the relegation scrap team from Burnley and Wolves. Also, I saw some managers considering bringing in Fleming to play against Wolves, etc. But I think this is a dead rubber game, so they might play both rotated. They might both have rotated teams here as well, so not a picture to consider. The rest of them, well, they have something to play for. Nottingham, not so much. Ghono, yes. Spurs, yes. Chelsea, yes. West Ham, yes. So those type of teams who have something to play for, trying to avoid relegations or hoping to secure Champions League place, those are the teams that you should target for bringing in Game 38. But mostly attackers, not defenders, because as we have seen statistically, the teams do not usually keep clean sheets in Game 38. And it was a high scoring game week, which means we should bring in attackers, and attackers should be the Okay, Ashfaq, I have to disagree with you about avoiding Arsenal players. They're the champion team and we should take players from champion team. That's what basic people do, right? So I don't know why you say avoid Arsenal.
I would rather bring in Saka right now to make sure that Saka scores a hat trick because they're champions, so they're the best team, right? So why are we avoiding best team? I don't understand this logic of yours, which is okay, but also I disagree with that dead rubber team game between Wolves and Burnley. I think Fleming is my hot shout for this game week. To be honest, I think if there is one wildcard player that I would like to take, like you have this wildcard entries, that would be my Fleming. Yeah. Anyway, let's move on to the next question. Dubravka or Verbrugge Parvez? ডুবরাকা কিন্তু 2 ম্যাচ থেকে খেলে না, এটা একটা ব্যাপার। বাট ডুবরাকাকে টিমে থাকলে ডুবরাকাকে মেইন টিমে রাখে ভালবুর্গেনকে বেঞ্চ, কারণ গুলকি যদি স্টার্ট না করে সামহাও ইনজুরিতে না পড়লে কখনোই আসবে না। সো ডুবরাকা যদি এই ম্যাচে খেলে তাহলে কিন্তু খুবই ভালো একটা অপশন, কারণ উলসের এগেইনস্টে খেলবে। আমার টিমেও ডুবরাকা আছে এবং আমার ট্রাই হলো আমি ডুবরাকাকে মেইন টিমে রাখবো। যদি না হয় আমার বেঞ্চ থেকে যে গুলকি, সেও নাও খেলতে পারে এইকে, বাট আমি আসলে ভানবুর্গেনকে বেঞ্চে রাখে আমি এখানে ডুবরাকাকে, কারণ ভালবুর্গে পেরে গেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এবং আই হোপ যে এই ম্যাচটা আসলে একটা ওয়ান সাইডেড ম্যাচ হবে না, যদিও মাস্ট উইন গেম রাইটেড, বাট মাইট স্কোর মানে কনসিড করবে এখানে। সো আমি ডুবরাকাকেই খেলাবো। Okay. Before we go into the next question, weakest defense in this week, I just want to tell those of you who are playing the World Cup fantasy football, do not take the players from Argentina because they are the champions. According to Ashfaq's logic, you should not be taking Argentinian players because they are the champions now. Because if he is telling you not to take Arsenal players right now because they are champions, then you should not be taking Argentina players because they are also champions. So if you're playing, listen to Ashfaq and don't take Argentina players for your wildcard. So no Messi and no other Argentinian assets please, in your team, because they're heavily rotational, likely to be rotated every match because they're already champions. So what to do? Okay. Weakest team defense in this week, Ashfaq? It should be between Aston Villa or Wolves. One of those two. I think Villa does not have anything to play for, and this being Pep's last game with City, this should be a high scoring game. Okay. Next question. Man City and Arsenal key players কি খেলবে? This one I'm not going to Ashfaq. এই টপিকটা আমরা কিন্তু খুব সুন্দর করে ডিসকাস করছি, আমার মনে হয় টাইমে ওই জায়গাটাতে ভালো মতন। বাট সামারি যদি বলি যে আসলে আশফাক যেটা করছিল সেকশনটা খুবই ভালো মতন করছে, ওটা আরো সুন্দর মতন আছে। আমি যদি সামারিটা বলি তাহলে বলবো যে আর্সেনাল প্লেয়ার হলো রোটেশন রিস্কের মধ্যে বেশি থাকবে, সিটির প্লেয়াররা একটু হয়তো বা এখান থেকে বাঁচবে। পেপের লাস্ট ম্যাচ আমি ডেফিনেটলি বলতে পারি বার্নার্ডো সিলভা, স্টোনস এরা ডেফিনেটলি খেলবে এই ম্যাচে, ইভেন পেপ গার্দিওলাও খেলতে পারে এই মাঠে। So but anyway, আর্সেনালের প্লেয়াররা কমপ্লিটলি রোটেশনের মধ্যে থাকবে, এটা সেটা সাকা হতে পারে, গাইড প্লাস এনিওয়ান। Should I transfer in Pep Guardiola? Yeah, যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিপ থাকতো। ও আচ্ছা, ও ম্যানেজার, ও আচ্ছা আমি জানতাম না, সরি। Next one. Okay, big question. Open device for maintain telescope, Sultana Bibiane, Shahab Babu Boytokan again, Ashfaq. Sorry. I'm sure, Jonathan, good to see you again. He often reaches out to me on my messenger. Gulshan manager is answering. Gulshan manager is answering, right. I would play, well, between Raya and Dubravka. Would play Raya, Munoz, Gabriel, O'Reilly, Harrison, Shelby, Rogers, Bruno Fernandes, Wilson, Szoboszlai. I think this is a decent team, and you can easily play a 3-4-3. Bruno and Szoboszlai should be the top choices.
Rogers, I would probably might change to someone else. This is a decent team. We can easily play a 3-4-3. Pedro is a good shout. Helen definitely DCL as well. West Ham tends to lead goals. One thing I can say is that maybe transfer of Rogers to Django is one option. You can transfer Rogers to Django. Or you can go for double Chelsea if you can afford Enzo. So Rogers to one of Django or Enzo. Play a 3-4-3 with bench one of Wilson or Cherky. Go with your gut on Wilson or Cherky. Rogers to one of Django or Enzo. Take your pick. And play a 3-4-3. Thanks. Next question, Parvez. এটা আসলে ওইটার সাথেই ব্যাংকে 0.7 মিলিয়ন। ওকে। ওয়েস্ট হ্যাম এন্ড টটেনহাম ম্যাচ কেমন হবে ভাবছেন? পারভেজ, প্রেডিকশন গুরু। অবশ্যই এটা শেষ দিনের জন্য আসলে সবচেয়ে চমকপ্রদ হইলো সিনারিও এই দুইটা ম্যাচের দিকে থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি স্ট্যাটটা বলি তাহলে একটু ভালো হবে যে লিডস কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাওয়েতে 32টা গোল কনসিড করছে। আমরা যেটা গোল কনসিডেড হিসাবে দেখি, অ্যাওয়েতে তারা 32টা, হোমে 21টা কনসিড করছে, অ্যাওয়েতে 32টা। দ্যাট মিনস তারা অ্যাওয়েতে খুব খারাপ। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ওয়েস্ট হ্যামকে বলি যে হ্যাঁ ওয়েস্ট হ্যাম এবং এই ম্যাচে আসলে ওয়েস্ট হ্যাম তাদেরকে অ্যাটাক করবে এবং এই ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যাম গোল দিবে। এন্ড দেন পক্ষান্তরে যদি আমি টটেনহাম এভারটনের ম্যাচ বলি, সেই ক্ষেত্রে যদি আমি দেখা যায় যে টটেনহাম কিন্তু হোমে এখন পর্যন্ত 31টা গোল কনসিড করছে এবং এভারটন হলো অ্যাওয়েতে তারা 22টা গোল কনসিড করছে। তো মোস্ট লাইকলি টটেনহামের টার্গেট থাকবে এখানে, স্পেশালি তারা এই ম্যাচ থেকে 1 পয়েন্ট বের করতে যাবে এনিহাউ, সামহাউ ম্যাচটা হারবে না। সো তাদের স্টার্টিং থাকবে হলো এই ম্যাচে কোনোভাবে গোল খাওয়া যাবে না। এবং লাস্ট 6 ম্যাচে কিন্তু টটেনহাম এইভাবেই খেলতেছে। সো মোস্ট লাইকলি আমার কাছে মনে হয় যে টটেনহাম এবং ইয়ার ম্যাচটা স্কোরিং ম্যাচ হবে। টটেনহাম এভারটন স্কোরিং ম্যাচ হবে। এন্ড দেন ওয়েস্ট হ্যাম লিডস, এখানে আমি ওয়েস্ট হ্যামকে আগায় রাখবো যে লিডসের কিন্তু অনেক ডিফেন্সিভ প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, ওদের অনেক প্লেয়ার ইনজুর্ড এবং স্পেশালি ওদের স্ট্যাচ লং স্টাফ এই ম্যাচে খেলবে না এবং তাদের আসলে কোনো যায়ও আসে না। দ্যাটস ওয়াই আমার কাছে এটা আসলে খুবই ট্রিকি এবং এই দুইটা ম্যাচে আসলে আমি লক্ষ্য রাখবো আর কি যে খুবই আই হোপ আমি আশা করতেছি যে এখানে ওয়েস্ট হ্যাম হয়তো বা চলে যাবে, টটেনহাম রেলিগেটেড হয়ে যাবে। আমি আমার ধারণা ওয়েস্ট হ্যাম হয়তো বা রেলিগেটেড হবে, টটেনহাম হারে যাবে এভারটনের সাথে। প্লাস এভারটনকে এই ম্যাচে এভারটনও জিতলে টপ 10 এর মধ্যে, যেটা আমি বলছিলাম টপ 10 এ তারা জায়গা করে নেবে। তো আমার প্রেডিকশন এখানে টটেনহাম সামহাউ এই ম্যাচ হারে যাবে এভারটনের সাথে, এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম মাইট উইন এগেইনস্ট লিডস 2 or 3-1. So Daniel Levy should sack himself, Ashraf, because he can't find a scapegoat now. Daniel Levy isn't there. He should sack himself. Daniel Levy isn't there anymore. He's not there anymore. No, he's not. He left Tottenham when? Last October or something like that. It's been 9 months or 8 or 9 months. They have a new chairman. And since he left, this is the situation with Tottenham. Oh shit. I was becoming happy because Tottenham gets relegated. I would like to see Daniel Levy's face. He looks like that minion, the Gru guy, you know. Daniel Levy used to always look for me like I always found him similar to Gru in Minion. Anyway, it is what it is. Anyway, next one. Last spotlight show te abaro ghumiye porechilam. Okay. What happened, Parvez? পডকাস্ট করছিল, পডকাস্ট শেষে আসলে আমরা গ্রিন রুমে কথা বলতেছিলাম ওই সময়। আসলে টু টায়ার্ড, কারণ সে অফিস করার পরে আমাকে বলতেছিল যে টায়ার্ড। সো অনেক লম্বা শো করছে, এন্ড দেন ডেফিনেটলি এটা সে হইতেই পারে আর কি। আচ্ছা, এখানে এটা আমার সাথে হয়েছে, পারভেজের সাথে। পারভেজ ওইদিকে কথা বলে যাচ্ছে, আমি এদিকে ঘুমাচ্ছি। ওকে, স্টিভেন রজার্স, মুন্না রজনেরি,
I am sorry. By your last name. I feel sorry for your last name. You know why I'm saying that. মুন্না Three কিন্তু আমাদের একটা শোতে consecutive. আসছিল, একটা স্পটলাইট শোতে কিন্তু সে আমাদের সাথে আসছিল, এবং মোস্ট লাইকলি সেটা গেম 34 না 35-এ। 3 consecutive ones. Sorry for that. But yeah, it's okay. So, according to Ashfaq's logic, because this thing, what you call it, the Rosenaries won the World Cup in 2006. They should not be selected for the next couple of 3 World Cups, which the Rosenaries have actually followed, actually. Anyway. Although the sequence doesn't match, but it's okay. The logic goes by the same principle. Anyway. That logic can be applied. Now, Ashfaq's logic is final logic. Anyway. Next one. Guys, your thoughts on wildcard, England wildcard team. Ashfaq, what's your wildcard team for England? Go and share. Not the World Cup one. No, I'm not asking for the World Cup squad. Please, I'm asking for the wildcard team. England wildcard team. We're talking about fantasy football here. What's an England wildcard team? England related আরেকটা কোশ্চেন আমি ওই জন্য একসাথে নিয়ে আসলাম। Okay. How surprising was Tuchel's squad's announcement for you guys? I was really surprised not to see Gibbs White, Wharton, and Bowen's name. Okay. You are an English fan, so share your wildcard team, Ashfaq. Shandain Bhai and Munna Bhai, regarding Tuchel's team, this is my 2 cents on this, is that I think he has made some bold calls, and the idea is that he picked the team where a team that he trusts completely. Although there has been some correspondence on what type of players that he would have been onto the team and what type of players he should have brought onto the team. Foden, although his late season Renaissance did not put enough value on him to being included. He has an indifferent season. Palmer was a surprise exclusion. So was Luke Shaw, I think. But if you look at the defense, I think this is a very balanced team where multiple players can play in multiple positions. Trent was an exclusion, but I think Trent has not been a good player for Real this season, so I think his exclusion was predicted. On the midfield side, Gibbs White and Wharton were surprise exclusions. On the other hand, Henderson included. So what I can understand is that Tuchel wanted to bring in players which he can trust completely, and wanted to create an atmosphere within the English players group where there are there are lesser politics and lesser chatter in the dressing rooms, and that can create a negative vibe or a negative impact towards the press, because the English are very notorious for it. And no matter what a good player you are, Tuchel also rates highly the mentality of a player to play alongside someone, and the mentality to be benched or work for the team as a whole. I think that is what he has focused on mostly, and he has picked the team that he trusts this philosophy on, and which carry this philosophy onto the pitch, and that is what the team I think reflects. So you might see some high-profile players missing, but I think Tuchel has selected a team I think that can work as a team the best on the pitch rather than in individual goals. And if you look at the World Cup winning teams over the past few World Cups, I think the best team has not always won the World Cup, but the team that can work as a whole has always done better. So I think that is what Tuchel has focused on. Thanks. Well, amazing team, by the way, the English team. It's okay. I still love it. And I would be glad if they go to the second round and then get kicked out, and then that's it.
It's coming home is over, and and then another German being blamed for die hard. My God, Parvez কার সামনে কি? আমি আরো আজিদ মুক্তাদিদ ভাইও হইলো somehow ইংল্যান্ড ফ্যান, মানে আমি ইংল্যান্ড সাপোর্টার দুইজন পাইলাম এই রিসেন্টলি। Oh, you didn't know this, Parvez? আমি ইংলিশ সাপোর্টার, নাদিম ভাই ফ্রান্স সাপোর্টার, এরকম আছে অনেক, দুটাও সাপোর্টার অনেক আছে। এবং নাদিম ভাই এত বড় ফ্রান্স সাপোর্টার, সে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় ফ্রান্সে গেছে ফ্রান্সকে হচ্ছে সাপোর্ট করতে। এটা আপনি অন্য কোন সাপোর্টারের ক্ষেত্রে পাবেন না। একটা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় ফ্রান্সে গিয়ে ফ্রান্সকে সাপোর্ট করা, এটা অন্য কোনো টিমের ক্ষেত্রে পাবেন না, বা অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে পাবেন না। এত বড়ই ফ্রান্স সাপোর্টার। এনিওয়ে, পরের কোশ্চেন প্লিজ। এটা tomorrow is a working day. I have to get up early to go tomorrow. Yes. तो गलत बात छेड़ दिया। Go on, answer, Parvez. Okay, so next question এ আমি যদি দুজন ফরওয়ার্ড কে ফার্স্ট টার্গেট করি, আমার ফার্স্ট টার্গেট হলো বোয়েন, and the second one is কুরপি। রিচার্লিসন বলতাম, বাট আমি কুরপি কে মনে করতেছি যে এই ম্যাচে টটেনহামের প্রসপেক্ট থাকবে হলো ড্র করে বের হয়ে যাওয়া, এটা হলো তাদের বাট কুরপিদের মাস্ট উইন টাইপের সিনারিও আমার কাছে মনে হয়। যদিও তাদের ক্ষেত্রেও ড্র, বাট বর্নমাউথ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টিম এই সিজন। সো বোয়েন এন্ড কুরপি। By the way, Ashfaq, I have a good question for you. Who do you think are the two center backs? Maguire and who? Stones, if fit. Stones. Was Stones' performance really good this year? Stones, when fit, is very good, but there's no guarantee Stones will be fully fit. If Stones is not fit, he will likely play Konsa. So you are telling me England's defense is Gueye is okay, great, but along with Konsa or Dan Burn or Jarrell Konsa. Dan telling me that the likely four at the back will be James, Stones, Gueye, and Ryan. It's going home, brother. It's going home. Just looking at those two center backs pairing, it's going home. I mean, I'm not rating Maguire as bad defender. He's brilliant. He's excellent. But somebody along with him would have been nice. Anyway. Okay, next one. EFL Championship থেকে কোন টিমগুলো PL এ আসছে? Coventry, Ipswich, and the playoff final is tomorrow. If you do not already know the Spygate drama, playoff final was supposed to be between Hull and Southampton. Southampton was sanctioned for spying on Middlesbrough's training 48 hours before the match, so Southampton has been disqualified. It has become a huge drama, and now Middlesbrough, although Southampton has won the game against Middlesbrough, they have been disqualified, and now suddenly Middlesbrough is playing the final against Hull. The final is tomorrow, I think. Whoever wins the game between Hull and Middlesbrough will play in the Premier League next season, but it's far from over because Hull's chairman has hinted that they did not have sufficient time to prepare for Middlesbrough as an opponent. Their preparation was for Southampton. So in the event that Middlesbrough wins this game, there might be, legal activities from Hull's side as well. They might take legal action against the FA. By the way, how is Ivan Toney in the squad? Where is he playing? Saudi Arabia. Next question. Ashfaq, you have your hopes high?
No, I never have my hopes high. Never. It's this year is England's year, right? No, I never have my hopes. I'm not delusional like English, like the English citizens or the England supporters. I'm not delusional. I'm very practical, and one of the reasons I support England is because I grew up watching a lot of Premier League games. So that is why I have a soft spot for the England team. That is probably why I support them, but I'm not delusional. I do not usually have my hopes high and think that they will do good. But what I can say, they have a bit of a balanced team than other years because Tuchel has not picked the best players. He has tried and tested the players that can gel together as a team and put his trust onto them. He has not even players like Jude Bellingham isn't an automatic starter anymore. So there's that. So I think they have a good chance, but I still do not rate them as high as other teams like France or Portugal. France and Like which Portugal are team? very strong teams. Especially, I think Portugal currently has, well, their midfield is the best in Europe. Their midfield trio is currently the best in Europe. So Portugal, I think, is also very strong. Exactly. Yeah. It would be good to face Portugal then. Surely you're going home. Next question, Parvez. Cap option, okay. I think we discussed this, right? Yeah. I think ওখান থেকে যে কেউ ব্রুনো ফার্নান্ডেজ বোয়েন definitely a good time. Okay. Well, Razi bhai is asking this question, Parvez. Make it quick. Yeah, আমি যেটা দেখলাম যে টিম আপনার র্যাঙ্কও মোটামুটি খুব ভালো পজিশনে আছেন, যেটা আপনি অলরেডি মেনশন করছেন যে 15K তে আছে। কাইন্ড অফ আপনার টিমটা ট্রিকি এবং আপনার টিমটা শিল্ড করা আছে। আপনি যে পজিশনে আছেন ড্রপ করবেন। আপনি দুইটা প্লেয়ারকে আপনি বলবো আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এখানে আপনি আইদার সাকাকে আপনি ট্রান্সফার আউট করতে পারেন, সেখানে আপনি মিডফিল্ডার, আমরা অনেকগুলো মিডফিল্ডার কিন্তু সাজেস্ট করছি, সেখান থেকে আপনি সাবুজেলাই বা এনজো ফার্নান্ডেজ কাইন্ড অফ আপনার জন্য ভালো একটা অপশন আছে। ইভেন ড্যাঙ্গো তারও নট এ ব্যাড অপশন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না সাকা খেলবে, দেন ডিসিএল কে যদি আপনি মনে করেন তাহলে আমি এখানে হয়তো বা ডিসিএল কে পেড্রো মোস্ট লাইকলি খেলবে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ। আই হোপ যে কোচও আশা করতেছে যে পেড্রো হয়তো অ্যাভেলেবল থাকে। তো ডিসিএল টু বোয়েন আর এইটা করতে পারেন, অথবা সাকা টু -4 নো, আমি এই গেমকে -4 নিব না। আপনার পজিশনে থাকলে আমি এই কাজ করতাম না, আমি যে কোনো একটা প্লেয়ারকে টার্গেট করতাম, আইদার ডিসিএল টু বোয়েন অর সাকা টু এনি আদার ডিফেন্স মিডফিল্ডার যেগুলো আমরা শো করছি, সেখানে আমি নামও মেনশন করলাম আপনার জন্য। সাবুজেলাই আপনার টিমকে টেমপ্লেট করবে এবং আপনার র্যাঙ্কে ধরে রাখবে, অথবা যদি পান্ট নিয়ে আগাইতে চান আরো আগে, আমার মনে হয় যে 15K ইজ এ ভেরি গুড র্যাঙ্ক। আপনি এখানে শিল্ড করেন যে সাবুজেলাই কাইন্ড অফ তার ওনারশিপ বেশি। আমি ভুল না করে আমি স্লাইডটা নিয়ে আসলে একটু টাইম নিচ্ছি নাদিম, কারণ আমি একটু ওই মিডফিল্ডের ওনারশিপটা দেখতে যাচ্ছি। রাইট, সো সাবুজেলাই ওনারশিপ হইল 13.13। হ্যাঁ, আমি যে দুইটা প্লেয়ারকে মেনশন করছি আপনি এই দুইটা প্লেয়ারে যাবেন, হয় আইদার এনজো আর সাবুজেলাই, এই দুইটা প্লেয়ার। যদি মিডফিল্ডে যান সাকা টু, and then আপনার 3-4-3 তে থাকবে। সো পেড্রো যেহেতু আছে আপনি সাবুজেলাইকে টার্গেট করেন, and ডিসিএল টু বোয়েন এটাও করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার 3-4-3 অপশন হবে আর কি, সেখানে বেঞ্চ করবেন আপনি। সেই ক্ষেত্রে সাকাকে বেঞ্চ করবেন। আমি মনে করি সাকা এই ম্যাচে খেলবে না, বাট আপনি যদি মনে করেন আপ টু ইউ ব্রাদার, সিমেনও ইভেন নাও খেলতে পারে এই ম্যাচে। সো ট্রিকি সিচুয়েশন, বাট নাথিং টু ওয়ারি। সবারই এই অবস্থা, মানে সবার টিমে ট্রিপল আপ আর্সেনাল সিটির প্লেয়ার আছে, তো নাথিং টু ওয়ারি। তো টিম আপনার টেমপ্লেট আছে। Parvez, Yeah, I have a question for you. yeah, sure. What do you think about the Brazil squad? আবাই উঠ পাহাড় কিনছে। আমরা গত কয়েকটা পর থেকেই আমাকে ব্রাজিল সাপোর্টার হিসেবে একটা টাইটেল লাগে গেছে এবং সবাই আমাকে ব্রাজিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, বাট আমি ওইখানে কোনো কিছু বলি নাই। এটার কারণ হলো আমি আসলে ব্রাজিল টিমটা নিয়ে সেভাবে করি না। আমার কাছে ব্রাজিল টিমে এই টিমটা সাম কাইন্ড অফ
একটু মানে মিক্স টাইপের মনে হয়েছে, যে অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ বলবো না, চৌকস কিছু প্লেয়ারকে এখানে টার্গেট দিচ্ছে। যেমন আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে যে আমি রাইট সাইডে আশা করতেছিলাম যে স্টেভাও মানে চান্স পাবে, বাট সামহাউ সে ইনজুরি। বাট তার জায়গায় যে প্লেয়ারটা নিচ্ছে, নট এ বোরিং প্লেয়ার, রায়ান ইজ এ ভেরি অ্যাবসোলুটলি ক্র্যাকিং প্লেয়ার। সো রায়ানের খেলা যারা দেখছে, তো রায়ান কাইন্ড অফ বেঞ্চ থেকে যদি 20 মিনিট বা এরকম খেলে, এটা একটা ইয়া। এবং আমি অ্যাজ এ রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান আমি ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে আসলেই পছন্দ করি না। এটার কারণ অন্য, যে রিয়াল মাদ্রিদে আলাদা, বাট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ইন ব্রাজিল স্কোয়াড। তো আমি চাবো যে ওই জায়গাটাতে মার্টিনেলি, অনেকেই আফসোস হবে যে আমি আর্সেনালকে সাপোর্ট করি না, বাট আর্সেনালের প্লেয়ার, বাট আমার মার্টিনেলির খেলা আসলে খুব ভালো লাগে। এবং সারপ্রাইজিংলি যদি আমি দেখি যে অ্যানচেলত্তির টিমে মার্টিনেলি যখনই খেলছে তখনই সে কিছু না কিছু করছে। এবং আমি এখানেও হয়তো বা চাবো যে এখানে নেইমার, স্পেশালি নেইমার যেহেতু চান্স পেয়েছে, আমার মনে হয় না যে নেইমার হয়তো সব ম্যাচেই স্টার্ট করবে, এরকম না, বিকজ অফ ব্রাজিলে। বাট একটা জিনিস, ব্রাজিলে কিন্তু নাম্বার 10 নাই, এটা একটা বড়। নাম্বার 9 ইভেন আমি যদি মনে করি যে জোয়া পেড্রো থাকলে ভালো হইতো, বাট থিয়াগো নট এ ব্যাড অপশন। কারণ থিয়াগোকে দিয়ে আমরা করতে পারি। এবং আমি খুবই খুশি হয়েছি যে রিচার্লিসন চান্স পাইনি, কারণ এই প্লেয়ারটা আসলে গোল দেওয়ার চাইতে গোল সেলিব্রেশনের দিকেই বেশি ফোকাস থাকে এর। গোল দিতে পারে না, বাট গোল সেলিব্রেশনের প্ল্যান তো আগে থেকেই করা আছে, অর্থাৎ সে এখন থেকেই 3-4টা সেলিব্রেশন স্টাইল রেডি করে রাখছে। আর সামহাউ সে যখন ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে চান্স পেলে সে হতাশ যে আসলে সেলিব্রেশন গুলা দেখাইতে পারবে না টিভিতে, যে কাইন্ড অফ শো অফ প্লেয়ার। এবং আরেকটা প্লেয়ার লুকাস পাকেটা, সেম কাইন্ড অফ প্লেয়ার। আমি চাই না যে লুকাস পাকেটাও টিমে চান্স পায়, আমি চাই যে ক্যাসিমিরো ইজ ইন অ্যাবসলিউট ট্রিমেন্ডাস ফর্ম এই সিজনে। ক্যাসিমিরো এবং ব্রুনো গুমেরেসকে আমি সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে দেখতে চাই। ফরওয়ার্ড লাইনে অনেক প্লেয়ার আছে এই জায়গাটাতে। ব্রাজিল ম্যাক্সিমাম ম্যাচে এই ফরওয়ার্ড গুলোকে রোটেশন করে খেলা হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে 60 মিনিট 30 মিনিট। কারণ অ্যানচেলত্তির যখন একটা খুব সুন্দর ট্যাকটিস আছে, ও 60 মিনিট পর্যন্ত অপোনেন্টকে আটকায় রাখে এবং লাস্ট 30 বা 25 মিনিট একটা চমক দেখায় বাই করে। তো এইরকম চমকদার প্লেয়ার তার টিমে আছে। তো লাস্ট 20 বা 25 মিনিটে এরকম চমক দেখাইতে পারে রায়ান, এনরিকে, এরা কাইন্ড অফ। একটা প্লেয়ারের প্রতি আমার ইয়ে আছে যে অ্যান্ড্রো সান্টোস, সে চান্স পেলে আরো ভালো লাগতো, ব্যাকআপ থাকতো ভালো, সে মেন টিমে চান্স পাইতো না হয়তো, বাট ব্যাকআপ থাকতো। আই থিঙ্ক ওভারঅল ব্রাজিলের ডিফেন্স নট এ স্ট্রং ডিফেন্স, বাট অ্যাটাকিং ইজ কাইন্ড অফ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সুপার। বাট আমি যেটা আশা করতেছি যে কোয়ার্টার ফাইনাল, এই টিম নিয়ে আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতন টিম না, কোয়ার্টার ফাইনাল আমি আশা করতেছি। ব্রাজিলের স্কোয়াড ফার্স্ট অফ অল আমার মনে হয় যে Ancelotti has given into public hello? Ancelotti has given into public demand and picked Neymar. Neymar কে নেয়ার আসলে যথেষ্ট জাস্টিফিকেশন নেইমার নিজেও দেয় নাই, আমার মনে হয় অ্যানসেলটির কাছেও ছিল না। নেইমার নেয়াটা আমার মনে হয় একটু পাবলিক ডিমান্ডে প্রেসারে নেইমারকে ইনক্লুড করছে। আমার কাছে সেম মনে হয়। নেইমার কিন্তু অলরেডি ইনজুর্ড, মানে ও যে লাস্ট মানে স্যান্টোসের হয়ে যে লাস্ট গেমস খেলবে ও সেটাও খেলতে পারতেছে না, কারণ সে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে ও ব্রাজিল স্কোয়াডে আসছে এই সেলিব্রেট করতে করতে অলরেডি ইনজুর্ড হয়ে গেছে। ওই এই অবস্থা আর কি। আমি নেইমারকে অ্যাজ এ ব্রাজিল ফ্যান হিসাবে মনে করি যে সবচেয়ে কুফা প্লেয়ার, অর্থাৎ নেইমার ইয়া থেকেই ব্রাজিলের অধপতন শুরু হয়েছে। এই যে কুফা প্লেয়ার কমপ্লিটলি, আমি জানি না ওভার হাইপ ওকে এত বেশি, ওকে কেন মেসি আর রোনালদোর কাতারে সবাই দাঁড় করায়, এটা আমি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাই। সে বল নিয়ে আঘাত চাইতে, সে ওই যেমন রিচার্লিসনের কথা বললাম না, তো নেইমার আসলে বেসিক্যালি বল নিয়ে আঘাত চাইতে ও ড্রাইভ দিতে বেশি পছন্দ করে। আমি ট্রুলি যে অনেক ব্রাজিল ফ্যান হয়তো আমাকে ক্রিটিসাইজ করবে, বাট আমি কোন লেভেলের ব্রাজিল ফ্যান সেটা অনলি নাদিম জানে যে আমি কোন লেভেলের ব্রাজিল ফ্যান। সো আমি জাস্ট আমি বললাম যে ইভেন একটা জিনিস আমি আশফাক বলি যে ব্রাজিল টিমে সবচেয়ে খারাপ ফরওয়ার্ড যাকে আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হলো আড্রিয়ানো, যেটা হলো ওই যে 2006 ছিল, তাকে আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ মনে হচ্ছে। বাট ওকে এখন মনে হচ্ছে যে ব্রাজিলের কাইন্ড অফ গত 12 থেকে 15-16 বছরে যতগুলো ফরওয়ার্ড দেখছি ওদের চাইতে অনেক ভালো ফরওয়ার্ড ইজ।
আদ্রিয়ানো এদের চেয়ে অনেক ভালো লেভেল। ইন্টার মিলান আদ্রিয়ানো মানে ও হলো সবচেয়ে ওয়ার্স্ট ফরওয়ার্ড আমার কাছে। সবচেয়ে ওয়ার্স্ট ফরওয়ার্ড ছিল হচ্ছে কি আপনার রোনাল্ডোর সাথে একজন খেলতো ইয়াতে 2006 নাম ভুলে গেছি আমি। ও একটা আমি বুঝতে পারছি কার কথা। ফ্রেড ওদের ওয়ার্স্ট ফরওয়ার্ড ছিল ফ্রেডের কথা বলতেছিলাম আমি, এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে ফ্রেড নামটা আমার সামনে যাচ্ছে। বাট তারপরেও মানে ওই সময়কার ফরওয়ার্ডরা কিন্তু রোমারিও রোনালদোর খেলা আমরা দেখছি, তো দ্যাটস ওয়াই আদ্রিয়ানোকে খুব বাজে ফরওয়ার্ড মনে হয়েছিল। কিন্তু এখনকার যে ফরওয়ার্ড গুলা দেখতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ফার বেটার দেন, মানে আদ্রিয়ানো এদের অনেক বেশি ভালো এদের চাইতে। সো আই এম কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ব্রাজিলের এই টিম। এরা আসলে গোল দেওয়ার চেয়ে গোল সেলিব্রেশন নিয়ে বেশি, এবং এটা আসছে হলো নেইমারের কাছ থেকে, এবং সে টাইপ দিতে। যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে কি যে ওদের স্কোয়াড কম বেশি আছে, ওদের ডিফেন্সটা ওদের উইক ইন দ্য সেন্স যে ওদের সেন্টার ব্যাকই ওকে মার্কিনোজ এন্ড গ্যাব্রিয়েল আর ভেরি গুড, কিন্তু ফুল ব্যাক অনেক উইক, মানে ফুল ব্যাকে এক্সপেরিয়েন্স বা ইয়া ওভাবে কেউ নাই। অ্যাটাক প্রত্যেকবারই ভালো থাকে, এবারও ভালো, কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগছে যে আমি এটার জন্য আমি পার্সোনালি আমার কাছে মনে হয় যে ব্রাজিল ইজ এ করাপ্টেড কান্ট্রি ইভেন ফুটবলের ক্ষেত্রে। কারণ ব্রাজিলের লস অফ ট্যালেন্ট, আমি মনে করি না যে ব্রাজিলে প্লেয়ার নাই। ব্রাজিলে অবশ্যই প্লেয়ার আছে, বাট দে আর করাপ্টেড। তাদের ফুটবল বোর্ড করাপ্টেড, যদিও আসলে ওপেনলি লাইভে বলাটা ঠিক না, বাট আমি কমপ্লিটলি বলছি ব্রাজিলের করাপশন ব্রাজিলকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অ্যাজ এ ফ্যান আমি সো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ব্রাজিলের। অফকোর্স আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে নেইমার যেমন এক্সক্লুড করাটা হচ্ছে গিয়ে ইনক্লুড করাটা ওয়াজ মানে সারপ্রাইজিং, জোয়াও পেড্রো এক্সক্লুড করাটা ওয়াজ অ্যাজ সারপ্রাইজিং ফর মি। ওদের একটা জেনুইন নাম্বার 9 থিয়াগো বাদে কেউ নাই, যেখানে থিয়াগোর ইন্টারন্যাশনাল পারফরমেন্স এত ভালো তাও। তো ওদের ফরওয়ার্ড যদিও মানে উইংস এ তো ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, ওদের একটা জেনুইন নাম্বার 9 ওদের মানে আসলেই নাই। এবং মানে সেটা নেইমার যদি খেলে, নেইমার তো নাম্বার 9, ভিনিসিয়াস জুনিয়র খেলতে পারে নাম্বার 9 এ, কিন্তু ও জেনুইন নাম্বার 9 একটা হচ্ছে থিয়াগো, কিন্তু থিয়াগো নেইমার যেদিন খেলবে সেদিনই ব্রাজিলের অবস্থা খারাপ হবে, এইটুকু আমি বলতে পারি। যেদিন ওই খেলবে ওই হলো কাটটা। কুনহা খেলতে পারে নাম্বার 9 এ, কিন্তু কুনহা বেস্ট পজিশনও নাম্বার 9, তো আসলে সেইখানে ওদের নাম্বার 9 নিয়ে আমার মনে হয় যেটা স্ট্রাগল করবে। কিন্তু আমার একটা যেটা একটু আছে, একটু আশা আছে বেটা, সেটা হচ্ছে অ্যানসেলোটি একটা প্লেয়ার যেটা ও খুব সাধারণ প্লেয়ারেও মানে খুব এলিভেট করে ওর বেস্ট পারফরম্যান্স আদায় করে নিতে পারে। ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। এবং এই জন্য ওর টিমে যে 5টা প্লেয়ার আমি যখন দেখলাম যে ওর টিমে যে 5টা প্লেয়ার নিছে, এগুলো হলো 20 থেকে 30 মিনিটের প্লেয়ার, এবং এরা এই 20 থেকে 30 মিনিটে ম্যাচ ঘুরাই দিতে পারে, যেটা আমি বললাম অলরেডি। এনরিক, রায়ান, অ্যানসেলোটি একটা এলিট লেভেলের প্লেয়ার, যেখানে আপনার মানে খুব সাধারণ প্লেয়ারই শুধু মানে এলিট লেভেল অফ পারফরম্যান্স বের করে আনতে পারে। অল থিওরি আপনার কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ব্রাজিল টিমটা ওই রকম স্ট্রং হয়তো না, কিন্তু ইন টার্মস অফ পারফরম্যান্স দেখা গেছে যে অ্যানসেলোটি তার জায়গা থেকে অনেক ভালো কিছু বের করে আনতে হয়তো পারে। এই দিক থেকে হয়তো দে মাইট বি সারপ্রাইজ টিম আর কি। এনিওয়ে আমার পরের কোশ্চেনে যাওয়া মনে হয় অলরেডি অনেক ঘন্টা হয়ে গেছে। ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। আমাদের পরের কোশ্চেন হলো, আমি কোনটাতে জানিছি না রাইট না, আমি একটু খুঁজি। রাইট, ওকে পাইছি। ও আচ্ছা, এটা কমেন্ট জাস্ট একটা। আমার এখানে খুব জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এনি টাইম কারেন্ট চলে যাইতে পারে। বাট এনিওয়ে আমরা কোশ্চেন গুলা দ্রুত নেই। ওকে, ঘনর সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া ইয়াতে রইল। আপনারা এই বয়সে যে টাইম দেন এবং এফপিএল এ হ্যাটস অফ টু ইউ বিগ ব্রাদার্স। থ্যাঙ্কস ব্রাদার। মেহেদী হাসান ফাইন। থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাঙ্কস ফর দিস। সবার অন্যরা বয়স না, আমার বয়স এত বেশি না, আমার থেকে সবাই বই এখনো আছে, ক্যাপ দিয়ে দিব নাকি? হ্যাঁ, দিয়ে দিতে পারেন। আচ্ছা সাদ্দাম, give it. Your team Ashfaq, ask him. He will say Bowen are going to get relegated. Don't select Bowen. Actually, center back and goalkeeper সাধারণত এরকম রোটেট হয়। আমার মনে হয় রাইট। ডিফেন্স আজকে পাঁচটা সাদ্দাম ভাই, আপনি ডিফেন্সে এই উইকে ট্রান্সফার না করাটাই বেটার।
ডিফেন্সে আপনি যদি অন্য কাউকে ডিফেন্সও নিয়ে আসেন, দের ইজ ভেরি লো চান্স তারা ক্লিন শিট আপনাকে নেবে। আমার মনে হয় যে এই আর্সেনাল টিমে এই দুইজন প্লেয়ারই মনে হয়, মানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই দুইজনই খেলবে, বাকিগুলোতে প্রবলেম আছে, খেললে এই দুইজনই খেলবে, রাইট আশফাক? আমার মনে হয় ডিফেন্সে রোটেশন হবে না, আমার মূল কনসার্ন অ্যাটাকে বেশি। ডিফেন্সে তো আসলে আর কি আমার টিমও ভয় হলে আমার গোলকি দুইজনে, ডুবরাকা তো বেঞ্চ খেলতেছে না, আর মার্টিনেস, তো দুইজনই খেলবে কিনা সন্দেহ আছে, বাট আমি গোলকিতে হাতেই দিব না, এটা হলো আমার প্ল্যান। না খেলুক, আমি 10 জন দিয়ে। নেক্সট কোশ্চেন। তোর বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজ পাচ্ছি আমি। ইয়াস, আমার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কোনো সময় কারেন্ট অফ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় যে এখানে সিচুয়েশন হোয়াটসঅ্যাপ পারভেজ ভাই, সো এখানে আমার মনে হয় যে -4 না নিলে যদি করা যায় এটা বাট একটা থিং যে আমরা এমন হইতে পারে যে সিটির লাইন আপ আমরা জানতে পারি ম্যাচের আগে, এই জন্য লাস্ট পর্যন্ত ওয়েট করে, যদি কোনো রকম নিউজ না পাই ওকে দেন গো এনজয়। ইমাদ ভাই আমাদের ইউএফসি কম্পিটিশনের ড্যাফোডিল টিমের ক্যাপ্টেন and he is active in MPL. Okay, thanks brother, give him my regards. Big question means Ashfaq bhai as always, of course. It's actually Saif. Thank you. It's actually Saif. এটা যে হোস্ট সে এরকম করে। Thank you for telling this. Next season brother, next season করলে তো তুমি আসবে না আবার, আর মোহাম্মদপুরে আসার দাওয়াত রইলো অবশ্যই 11টার আগে, মানে কি 11টার সময় তোমার গেট বন্ধ হয়ে যায়, মানে আবার ওটা নেক্সট সিজন। আর নেক্সট সিজনে আমার টার্গেট হলো 1000, কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে ভালো র‍্যাঙ্ক হয় না, বলে স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। ओके, सेटिस्फैक्शन चाहिए तुमको, कुछ और इस्तेमाल करो। সবাই ভালো কয়েন টস। আমি এখানে সাবুজেলাইকে যাচ্ছি, যেটা হোম ম্যাচ এবং সালার লাস্ট ম্যাচ, এটা একটা ব্যাপার, বাট এনজো নট এ ব্যাড। সো আবার র‍্যাঙ্ক হবে সাবুজেলা 1, এনজো 2 এন্ড ইনশাআল্লাহ 3। Ask Ashfaq, your teammate. No. Saddam. He loves you from his heart. A lot of people love me from his heart, except you. Thiago also, I do not recommend. Brentford has everything to play for. Newcastle, on the other hand, is kind of a dead drama game, so I would not recommend this. And should I take -4? জেপি ওয়েলব্যাক যদি কেউ বেঞ্চ হয় তাহলে, বাট এই লাইনআপটা ঠিক আছে। কাইন্ড অফ এখানে করতে চাইলে ওয়েলব্যাক থেকে যাইছে, ওয়েলব্যাকের মিনিটে একটা প্রবলেম হতে পারে, সো ওয়েলব্যাক টু ওয়েট করা যাইতে পারে, বাট -4 ইজ ট্রিকি। ওকে, এটা Arsenal have CF final, okay, as they are already PL champions, so it's quite logical for Arteta to bench some key players. Nadim bhai mone hoy date expired Pringles খাইছে team Ashfaq. Arsenal have CL final, so okay, here is based on your logic, Faisal Saddam, based on your logic, all the players who have the World Cup coming up, so it's quite logical that these players also should be rested then. No, and they have World Cup coming up. I mean, no. Hello, no. Ashfaq, I didn't ask your comments. I didn't ask for your comments. No, people who have World Cup coming up will also be rested. So it's quite logical for the managers to actually rest them and send them to the World Cup squad, because they have the World Cup coming. There's nothing to win here. There's nothing to play for. So you send them to the World Cup right now, go there and play, and that's it. Our Pringles expired now. Pringles is very fresh. You are just being biased because you want to support somebody who is completely, I don't know what to say. You're being biased. আচ্ছা, ওইটা ডেনি লেভিন এর কথা হচ্ছে। ডেনি, thanks Arifin bhai. এটা কিসের পতাকা আমি বুঝতেছি না। ফ্ল্যাগটা দেখা যাচ্ছে। England. আচ্ছা, ইংল্যান্ড। England are back, Euro runner up.
Parvez, go back. Okay. Euro are back-to-back Euro runners-up. My God. এত হালকা ভাবে নিবেন না নাদিম ভাই, ব্যাক টু ব্যাক রানার্স আপ এর জন্য কত ক্রেডিট, অ্যাজ ইফ লাইক ব্যাক টু ব্যাক Arsenal. like Faisal Saddam. Faisal Saddam, nobody remembers who's the runners up. I can tell you that. Okay, I can tell you that. And the thing is, no, wait. Parvez, wait. I'm the host here. I will tell you. I need to leave. Back to back Euro runners up. My God, and for that you are being so. My God, going back home. It's going home. ফরওয়ার্ডের রেকর্ড দেখি। ওরা টিম ফ্রান্স এবার খুবই ভালো করবে। ফ্রান্স ব্যস্ত, আমি সেটা বলবো। Al Ahly 32 goals, 7 assists. কোন দেশের লিগ এটা? খেজুর? ওই যে সৌদি লিগ নাকি আরব আমিরাত লিগ, I don't know. Anyway, by the way, go back again to that comment, Parvez. Okay. So Ashraful bhai, if Ivan Toney played with my son, he would have scored 37 goals, and that 7 assists would have been 10 assists. So he deserves to be in the England squad. Yes, only in England squad he deserves to be, not in any other country squad. ও বেতন নিতে গেছে ওখানে, ও তো গেছে ওখানে গোল দিতে, ও তো জানে ওখানে গোল পাবো, নিতে গেছে টাকা ওখানে। নেক্সট ওয়ান, মোহাম্মদ শাকিব। আমার কাছে ফাইনাল গেম উইকের জন্য ওই সব প্লেয়ারকে ট্রান্সফার করা যারা ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড থেকে এক্সক্লুডেড হয়েছে, কারণ ওরা তাদের ম্যানেজারকে রং প্রমাণ করতে চাইবে, একটা এক্সট্রা বুস্ট থাকবে। সি, হি ইজ গোয়িং উইথ মাই লজিক। সো দোজ প্লেয়ার্স হু আর গোয়িং ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ শুড বি বেঞ্চড, should be not be taken into your squad, and those who are not going should be played. I agree with you, Mohammad Shakib bhai. Totally on your side on this one. You are Team Nadim. You are. This is exactly the counter message to that comment from Faisal Saddam. My God, what logic people are making. Agreed, bhai. Other board onekta Pakistan cricket board er moto. This is, I think, in reference to the Brazil cricket board. That is fun. Right. তবে একটা বিষয়ে একটু ডিসএগ্রি করি, সেটা হচ্ছে নেইমার নিয়ে আমার মনে হয় ও ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো করবে, যদিও ওর সেলিব্রেশন ফোকাস গেম প্লে ডিসলাইক করি। আই এগ্রি, বাট আই থিঙ্ক এক ঢিলে দুই পাখি মারছে আর কি, ওরে নিচে আলটিমেটলি প্রেশার কমানোর জন্য, নাহলে আদারওয়াইজ দ্য any defeat despite playing good would have been like, ওই যে নেইমার নেয় নাই এই জন্য হারছে আর কি। That is something Ancelotti wanted to avoid. And second thing, because he's injured, he'll be sitting in the bench, so he will have no problem playing in the team that he wants to play. So it's okay. Neymar injured during World Cup and J. Pedro in. No. He's already injured, bhai. He's already injured. It's okay. টিমের সাথে থাক। Agreed with Ashfaq bhai, Team Brazil এর real supporter হচ্ছে Ancelotti. হ্যাঁ। Thank you. তাতো Okay. Ancelotti তো Ancelotti. খতম। I have one thing to say, Parvez. আমি একটা মজার ঘটনা বলি। আমি no. Only one thing. This is not a comment. This is not. Yeah, one thing. I just want to say one thing. Arey bhai, one thing. So that day when the Brazil squad was announced, listen. There was when the Brazil squad was made announced. I was telling my son, and then I saw 𝐅𝐄𝐕𝐄𝐑's name. And when I saw 𝐅𝐄𝐕𝐄𝐑, and I was like, okay, this is good Brazil team. This is a very good team. And then my son said, Baba, he's one of the fittest players in the Premier League. Do you know that? I was like, yes, he is. Then why are you so sarcastic about like, okay, this is the Brazil team. Okay, 𝐅𝐄𝐕𝐄𝐑 is playing. Why are you so sarcastic? Give him some credit. He's the fittest player. So then I told my son exactly what Parvez told today. You know, I grew up watching Brazil having strikers like Ronaldo, Romario. Okay. Now you are telling me that same country is producing strikers like 𝐅𝐄𝐕𝐄𝐑, and I have to watch him. It's not like 𝐅𝐄𝐕𝐄𝐑 is a bad striker.
again, due respect to Igor Thiago, and I want to speak this in English because I want to be very clear. I am absolutely like, he might be a very good striker, but a country that is produced strikers like Ronaldo, you have Igor Thiago replacing those people. My God. France supporters are just glory hunters. পারলে আমাদের মতো কোনো কাপ না জিতে 24 years support করে দেখাক. Passion comes from the heart, not from the titles. France supporters are just glory hunters. Yes, I agree. You can say whatever you want to say to the France supporters. This will be great. I would love it. The French. Faisal Saddam, you missed the point. You totally missed the point. You can continue with that France this thing, bickering. Hey, Faisal Saddam, no problem. I'll be happy. I'll be really happy. Anything else? Nothing else? Okay. Thanks, audience, and thanks for staying. It's been a pleasure, and I hope we'll see you all again. Last show. Eta Nadim bole jeta আমাদের last show. No deadline show. And this is it. We will not be having deadline show because we agreed to this. That's why I said at the beginning, this is the last show. So thank you so much for everybody joining. It's been a pleasure, and thanks to all around. Thanks, Ashfaq. It's been good bickering with you. I will be back again bickering next season again. And of course, আমি জাস্ট নিয়ে আসতেছি। আশফাক, ফলির বিড়াল বেড়ে গেছে এবার। ইনশাআল্লাহ ভাই, আপনি আলাদা করে যোগাযোগ করেন, পরেরটা পড়েন। Now suddenly Team England support and Arsenal player rotation fan team Ashfaq all gone. Suddenly he's given you a very customer care kind of service. Bhai apni phone karen 16230 te apni peye jaben. By the way, I just said the right number for EBL, 16230. You get it. I am actually the loyal customer. You should support me, Ashfaq, not anybody else. Okay, Antham. Anyway, thanks audience. It's been a pleasure. Sorry for annoying if I am. Yeah, we'll be back again next season, hopefully, inshallah. But until then, stay safe, enjoy the World Cup, and we'll be back. And Ashfaq, I'll miss you during the World Cup. It's going home. Parvez, I'll see you during the World Cup, of course. Thank you, Nad. Thank you, Nad. Bye-bye. Thank you, Ashfaq, and thank you, viewers. Thank you, viewers. Allah Hafiz. Thank you, viewers. Thank you. Hoping for a good end to the season. See you next season. Take care.